Good morning, everyone, and welcome to my learning session. My name is Arpan Banerjee. I am a doctoral fellow at the Department of East Asian Studies and academic counselor at IGNOU. And I'm going to teach you the paper Administrative Thinkers, the code of which is BPSE 132. So far in this paper, we have studied two blocks. The first two blocks we have studied the Indian thinkers, or in which we studied Gandhiji and Kautilya, and we studied Western thinkers as well, including Woodrow Wilson, Frederick Winslow Taylor, uh, Mary Parker Follett, Max Weber, all these thinkers, and Henry Fayol. So these are the thinkers we have covered so far. In the first two blocks, we have covered seven thinkers. Now, moving on, we are going to do block 3 today, which is behavioral and systems thinkers. Behavioral and systems thinkers. In this block, we are going to cover three thinkers. The first thinker would be Elton Mayo, the second would be Chester Barnard, and the final thinker of this block would be Herbert Simon. So, this is the third block that we are going to do, behavioral and systems thinkers. So let us start with the first thinker in this block, that is Elton Mayo. Now, Elton Mayo, as we all know, is referred to as the father of the human relations theory and industrial sociology. So Elton Mayo is called the father of human relations theory and industrial sociology. Now, because we are doing behavioral thinkers, so Elton Mayo is the first and foremost behavioral thinker because his study was the first one to focus on the behavior of the workers, the behavior of the workers in an industrial setting and their production capacity, keeping in view the physical, economic, physiological, and psychological aspects. So, Elton Mayo's work, why we are doing it in this unit? Because we are doing human behavioral thinkers, we are doing, and Mayo's research, Elton Mayo's research, it focused on the behavior of the workers and their production capacity, keeping in view the physical, economic, physiological, and psychological aspects. So, Elton Mayo also referred to this approach of his as the clinical method. So, in this unit, we are going to focus on these things, the following things, that is, the human problems of an industrial civilization that he wrote in 1933. We are going to focus on these books of Elton Mayo, The Human Problems of an Industrial Civilization, The Social Problems of an Industrial Civilization, written in 1945, and The Political Problems of an Industrial Civilization. So these are the major works of Elton Mayo from which we get his ideas on administration. So, and in human relations approach that we are doing, which is the first component of the behavioral thinkers, of the behavioral approach to public administration, let us first see some of the characteristics of the human relations approach. The first characteristic is that the human relations approach, it advocates the concept of social man. So instead of treating man as just a cog in the wheel or as a machine, which many people criticized Frederick Winslow Taylor for doing so, human relations approach, it advocates the concept of social man and it rejects David Ricardo's rabble hypothesis. It advocates the concept of social man
And it says that people are not homogeneous, they are heterogeneous, they are diverse, and every person is unique. Every person is unique. People are heterogeneous and not homogeneous. So instead of the concept of the mechanical man that Frederick Winslow Taylor advocated, human relations approach advocates the concept of the social man, saying that people are heterogeneous, everyone is unique, and it emphasizes, instead of formal groups, it emphasizes on informal groups, the human relations approach. And also, instead of top down management that we have done in the last unit, Max Weber, Frederick Winslow Taylor, they all advocated top down management, one person to have the authority. However, when we come to human relations approach, we see that human relations approach, it advocates participative management, the participation of the workers in management. That is what it advocates. Instead of a top down system, it advocates a, you can say, bottom up system and participative management, and also advocating the concept of the social man rather than the mechanical man, and focusing on informal groups as well. So the following three experiments are Elton Mayo's most important experiments that we are going to study in today's class. The first one is the first inquiry. The first inquiry is Elton Mayo's first experiment that was done in 1923. 1923, the first inquiry was Elton Mayo's first experiment. After that, the second experiment of Elton Mayo was called the Hawthorne Studies. That was between 1924 to 1932. So it was in a time span of 8 years that the Hawthorne Studies were conducted by Elton Mayo. And the third and final experiment of Elton Mayo that we are going to study in today's class is absenteeism in aircraft industry, which was done in 1943 when the United States was involved in a world war. So these three experiments we are going to focus on by Elton Mayo. The first one being the first inquiry of 1923, the second being Hawthorne Studies conducted between 1924 to 1932 in a time span of 8 years, and the final experiment of Elton Mayo that we are going to focus on is absenteeism in aircraft industries, that was conducted between 1943 to 19 so that was conducted in 1943, the absenteeism in aircraft industries. So now let us start with Elton Mayo's first inquiry, which was his first experiment that was done in 1923. So it was conducted in a textile mill in Philadelphia, which is a city in the United States of America. So in Philadelphia, in a textile mill, Elton Mayo conducted his first inquiry. So this focused on good humane employers. Good humane employers. That was the focus of this first inquiry, and it was regarding a problem in the mule spinning department of a textile mill in Philadelphia. So it was regarding a problem of in the mule spinning department of this textile mill in Philadelphia, and in that mill, a number of incentives had been introduced for the workers. A number of incentive schemes had been introduced for the workers, but it all went in vain. So that is why in the problem was referred to Harvard University, and that is when Elton Mayo got involved
in the first inquiry, which was regarding a problem in the mule spinning department of a textile mill in the American city of Philadelphia. So Elton Mayo, he observed the problems, and so in that mule spinning department there was a high general labor turnover. So the employers were also good and humane. There was high general labor turnover also. However, the production was not up to the level. Despite a number of incentive schemes being introduced in the department, it all went in vain. And despite there being a high general turnover and the employers being good and humane, it, it did not work. So that is when this problem was referred to the Harvard University, and Elton Mayo got involved. So in this textile mill in Philadelphia, when Elton Mayo came there, he made some observations. He observed certain things. Firstly, he observed that all the workers in that mule spinning department of that textile mill in Philadelphia, they all of them had foot trouble. They had trouble in their foot because they worked. It was a spinning department. They had to use their foot a lot. They worked using their foot. So almost all of them had foot trouble. And he also observed another thing, that there was no communication between the workers. So between the workers, there was no communication. The workers were also referred to as the piecers because they created pieces of cloth. So between the workers, Elton Mayo observed there was no communication. There was a lack of communication between the workers. Now, why was it so? Why was there no communication between the workers? Because of the noise of the machines and the huge distance between the machines. So, because of the noise of the machines and the huge distance between the machines, there was no communication. There was a lack of communication between the workers. And the workers were too tired to enjoy any social evenings post work. So the workers were too tired to enjoy any social evenings post work. So work exhausted them, and all of them had food trouble. These are the observations that Elton Mayo made in the Philadelphia textile mill. He observed that the workers were so exhausted, they were so tired that they did not have any time to enjoy any social evenings after work. And also, there was a lack of communication between the workers because the machines were too loud, the noise of the machines were too much, and the machines were also at some distance from each other. And all the workers, they had trouble in their foot. So because they worked using their foot, they ran the machines using their foot. So almost all the workers had foot trouble. So these are some of the observations that Mayo made. And now let us see let us now discuss what were the recommendations that Mayo made to that Mayo gave to resolve these problems that were there. So, on the basis of these observations that we have just discussed regarding food trouble, regarding lack of communication, and regarding the exhaustion of the workers after their work, and them not being able to enjoy any sort of social evenings after work, Elton Mayo, he made certain recommendations. He gave certain recommendations based on these observations. We're doing the first inquiry, that is Mayo's first experiment. So the first observation was to introduce social interaction and rest periods. The first observation Mayo made was that social interaction and rest periods should be introduced. The second recommendation that Mayo made, the first was to introduce social interaction and rest periods. The second recommendation that Mayo made was that bonus should be proportionate to extra production.
Bonus should be proportionate to extra production. The third recommendation of Mayo was that control of the rest periods should be in the hand of the workers and not the managers or the owners. So the control of the rest periods, he recommended introducing rest periods, and he said that the control of the rest periods should be in the hands of the workers and not the manager. Why did he say so? Because he believed that this would lead to social interaction. Thus, we can say that Elton Mayo, in his first inquiry at the Philadelphia textile mill, was able to probe the problem and propose remedies. So, this was the first inquiry that we have discussed. Now, moving on to his second experiment, that is his Hawthorne studies, that was between 1924 to 1932. So, in the Hawthorne studies, there were four components of the Hawthorne studies. The first one was the Great Illumination, that was held between 1924 to 1927. The second study that was a part of the Hawthorne studies, which took place in a span of 8 years. The first one being the Great Illumination from 1924 to 27. The second one being the Relay Assembly Test Room Experiment that lasted for a year from 1927 to 28. Relay Assembly Test Room Experiment. The third one being Human Attitudes and Sentiments that lasted from 1928 to 1931. This is also called the Mass Interview. And the fourth one being Social Organization or Bank Wiring Experiment. So these are the four studies that are part of Hawthorne studies, or you can say the four stages of the Hawthorne studies, we can also call it. So we get further information on these Hawthorne studies from the book Management and the Worker by Roethlisberger and Dixon. So let us move to the first part of this Hawthorne studies. So it consisted of four parts or four stages: the Great Illumination, the Relay Assembly Test Room Experiment, the Human Attitudes and Sentiments or Mass Interview Program, and finally the Social Organization Bank Wiring Experiment. So let us discuss the first, that is the Great Illumination experiment. So these Hawthorne studies were conducted at Western Electric Company, the Western Electric Company, which is at a place called Hawthorne near Chicago. This is where they were conducted. That is why they were called Hawthorne studies. Now, the Great Illumination experiment, it was started by the National Research Council of the National Academy of Science. The objective of this Great Illumination experiment was to determine the effect of different levels of illumination or light on the productivity of workers. So, the objective of the Great Illumination experiment was to determine the effect of different levels of illumination or light on the productivity of workers. And two groups of 6 girls each were created. Two groups of 6 girls each were created. They were named the control group and the test group. So there were two groups that were created consisting 6 girls. The first one was called control group, the second one was called test group. The purpose of this experiment was to determine the effect of different levels of illumination or light on the productivity of workers. Now, it was observed after creating the two groups of 6 girls, it was observed that production it increased in both, and the research team was confused. It was then that Elton Mayo joined the study. He observed that the girls had developed a sense of participation due to increased attention of the research team. So, due to increased attention, the girls had developed a sense of participation, and that is why Mayo concluded that
productivity is linked to supervision and morale. So the morale of the workers and also the supervision, they are directly related to productivity and work satisfaction. Elton Mayo concluded, depends upon the informal pattern of the working group. So work satisfaction depends upon the informal pattern of the working group, and supervision and morale of the workers are closely intertwined with production. So we are discussing Mayo's second experiment, and in that we have discussed the first stage of that experiment, that is the Great Illumination. So this experiment was conducted at a place called Hawthorne in Western Electric Company in a place called Hawthorne, which is near Chicago in the United States of America. So let us move on to the second stage of the Hawthorne studies. Now, in the second stage of the Hawthorne studies, Elton Mayo, this was called the relay assembly test room experiment. So, the objective of Elton Mayo at this stage was to observe the effects of different changes in the working conditions on the workers' productivity. So, the relay assembly test room experiment, it wanted to observe the different changes in the working conditions of the workers on their productivity. So, compared to the Great Elimination experiment, this one, the relay assembly test room experiment, it had a much wider scope. And in this experiment, certain elements such as friendly and informal supervision, reduced working hours and days, better wages, coffee breaks, and free interaction between group members. So these certain informal things, informal elements, such as informal supervision, reduced working hours and days, better wages, coffee breaks, and free interaction between group members. So these things were introduced. These elements were introduced. And it was observed that production kept on increasing. So, on the basis of this, Elton Mayo concluded that social and psychological factors impact the performance and morale of the employees. So, social and psychological factor, they impact the performance and morale of the employees. This was conducted in this experiment. This was concluded by Elton Mayo that social and psychological factors, they also play a very important role in the performance and the morale of the employees. So now let us move into the third stage of the Hawthorne studies, that is the human attitudes and sentiments or mass interview program. This was called the mass interview program because the workers were interviewed at this stage. The workers were interviewed. And it was observed that there was a change in attitude of the workers after a few days without introduction of any reforms. Without any reforms being introduced, there was a change in the attitude of the workers. So this is called the ventilation therapy. The ventilation therapy, in which there is no correlation that was found between the facts and the nature of the complaints. So it was observed on the basis of this that the workers are not inert, they are social animals. The workers, Elton Mayo concluded, they are social animals and they are not inert. And that is why it was observed that there was a change in the attitude of supervisors that was required in order to increase productivity from the workers. Finally, the final experiment called the bank wiring experiment or social organization. The last experiment of the Hawthorne studies, the workers were observed in natural setting
And what were the findings of this experiment? The first was the existence of informal groups within organization. So it was observed that there are informal groups within organizations, and and there was also an informal standard of output. So there is one formal standard of output which is set by the management, by the supervisor, and there is also an informal standard of output within the workers, which is lower than the formal standard. This was found out. This was observed by Elton Mayo in this fourth experiment called the bank wiring experiment. And informal pressure was also used to set right the erring members, and there was a strict code of conduct that was followed between the workers. So there was informal pressure and there were informal standards of work as well. So these are the things that were observed by Elton Mayo, and on the basis of these, Elton Mayo, he observed that the workers have a tendency to form small social groups, that is informal organizations, and workers, they react to management not as individuals but as members of informal groups. This was also observed by Elton Mayo, and finally Elton Mayo said that a new mix of managerial skills are required to manage these informal groups within the formal organization. So informal groups, they exist within a formal organization, and a new mix of managerial skills are required to manage them, because workers, they react to the management not as individuals but rather as members of informal groups. So in these informal groups, there are certain rules, so informal codes of conduct as well, which the workers have to follow. The first is that one should not do too much work. If one does, then one would be called a rate buster. And if one does too little work, then one would be called a chiseler. And also, if any of the workers, they tell the supervisor about anything that is there in the informal group which is detrimental to any member of the informal group, then he would be called a squealer. And also another thing was that no worker should attempt to maintain social distance or act officious, otherwise he would be called inspector. So these are the informal things that existed in an organization. Elton Mayo observed it. And finally, let us move on to his final experiment, that is regarding absenteeism in aircraft industry. This was done in the wake of the Second World War, when the United States of America was involved in the Second World War. So in this experiment, there was high labor turnover in two industrial establishments, and Elton Mayo, he compared these establishments with others that had minimum turnover. So other establishments had group wage schemes, and those establishments having minimum turnover, they had no informal groups also. So that is why in this experiment, his final one, that is absenteeism in aircraft industries, Elton Mayo, he suggested the management to encourage the formation of formal groups and to treat workers as human and not as cogs in the wheel. So Elton Mayo suggested that the management should encourage the formation of informal groups within the workers and not to treat them as cog in the wheel. Rather, they should be treated as humans, the workers. So this was Elton Mayo's contribution to the human relations theory, and we are doing the behavioral thinkers. Let's move on to our next thinker, that is Chester Bernard. So Chester Bernard is our next thinker.
We are going to study Chester Bernard, who is our next thinker in block 3. We have already studied Elton Mayo and his experiments. We have studied his first inquiry. We have discussed his Hawthorne studies and finally absenteeism in aircraft industry. In the Hawthorne study, we also focused on the 4 stages of that study. Moving on to Chester Bernard, we are going to study his contribution in management and public administration and also his theory of formal organization, uh, organizational equilibrium, and his acceptance theory of authority. We are going to study, and also his most important, that is functions of the executive, in which we are going to study about informal organization. So let's start with the first component, the first aspect of Chester Bernard's thoughts regarding public administration and management. So this is called the theory of formal organization. So Chester Bernard, he believed in a systems approach. According to him, organization, it consisted of human beings whose activities were coordinated, and therefore the organization, it becomes a system. So that is why Chester Bernard believes in systems approach, because according to him, organization consisted of human beings whose activities were coordinated, and therefore organization becomes a system. So Chester Bernard, he defined organization as a system of consciously coordinated activities performed by two or more persons. Consciously coordinated activities performed by two or more persons. That is how he described an organization. So this is his theory of formal organization by Chester Bernard. And according to Chester Bernard, the initial existence of an organization, it depends upon 3 elements. The first one is the willingness of persons to contribute efforts to the cooperative system. The willingness on behalf of persons to contribute their efforts to the cooperative system. This is the first element upon which the existence of an organization depends. The second element upon which the existence of an organization depends is that there should be an objective of cooperation. The first is willingness of persons to contribute efforts to the cooperative system. The second is that there should be an objective of cooperation. And finally, proper communication system is necessary. So these are the 3 elements upon which the existence of an organization depends, according to Chester Bernard. The second important aspect of Chester Bernard's thoughts on public administration and management is regarding organizational equilibrium. Organizational equilibrium. So Chester Bernard, he suggested an equilibrium model to describe the balance achieved between contributions of the members of an organization and return contribution that is made by the organization to the fulfillment of the private goals of the members. So he says that there should be some sort of an equilibrium between these two. The contribution of the workers for the towards the organization, and also the contribution of the organization towards fulfilling the private goals of the workers. So there should be an equilibrium between the two. There should be a balance between the two. The private goals of the workers, they should not be incongruent to the goals of the organization. So that is why he said that there needs to be a balance between contribution of the individual members towards the organization and also the return contribution that the organization makes to the fulfillment of the private goals of the members. So Chester Bernard, he treated organization as separate from the environment where it works.
And the persons working in an organization, they have two roles according to Chester Bernard. The first role is a personal role, and the second is the organizational role. So personal role and organizational role, two roles they have. And that is why Bernard suggests that there should be a balance between what workers are getting out of the organization, that is money, status, recognition, and what they are contributing to the organization in the form of time, knowledge, production. So there should be a balance between the two. And this balance is referred to as the organizational equilibrium. What the workers are contributing for the benefit for the growth of the organization, and also what the organization is contributing to fulfill the private goals of the workers. There needs to be a balance between these two. And if this balance is there, then the organization would progress, then the organization would grow and would sustainably grow. So this balance is referred to as the organizational equilibrium. Moving on to Chester Bernard's acceptance theory of authority. This is the third component of his theory of public administration and management. It's regarding the acceptance theory of authority. Now, Chester Bernard, he did not agree with the classical concept of authority, that is the top to bottom. The top to bottom, the top down concept, which is the classical concept of authority that we have studied in the previous unit in thinkers like Frederick Winslow Taylor, Max Weber, Henry Fayol. We have studied this classical concept of authority. Chester Bernard, he did not agree with it, this top down model. And he said that authority, it comes from the bottom, not from the top. And in his opinion, authority is confirmed only when it is accepted by a person to whom it has been addressed. So acceptance confirms authority. So next up, he says that disobedience of such a communication, if a communication is made from a person in authority to the person on whom he is exercising his authority, and if that person disobeys that communication, then we can say that there is a denial of authority. Thus, in Chester Bernard's view, if a subordinate does not accept his manager's authority, it does not exist. So if a subordinate refuses to accept a manager's authority, then the authority itself does not exist, according to Chester Bernard. Now, the most important part of Chester Bernard's thought is regarding the functions of the executive. So Chester Bernard, he postulated three types of functions for the executive in a formal organizational setup. The first function is maintaining proper communication in the organization. The first function is maintaining proper communication in the organization. The third function is regarding obtaining essential services from individuals for achieving organizational goals. The first is maintaining proper communication in the organization. The second is obtaining essential services from individuals for achieving organizational goals. And finally, the third function that an executive has to perform in a formal organizational setup, after maintaining proper communication and after obtaining essential services from individuals for achieving organizational goals, the third function of the executive, according to Chester Bernard, is formulating purposes and objectives at all levels. So three things: communication, maintaining proper communication, obtaining essential services from individuals in order to achieve organizational goals, and finally formulating purposes and objectives at all levels. So these three are the functions of an executive. Finally, Chester Bernard, he talks about informal organization. That is his final concept. And according to Chester Bernard, he was of the opinion that
both formal and informal organizations coexist in every enterprise. And informal organization refers to those social interactions which do not have a consciously coordinated joint purpose. So in every enterprise, both formal and informal organizations are there, and informal organizations are those social interactions which do not have a consciously coordinated joint purpose. So this organization is to overcome the problems of formal organization. So the informal organization is to overcome the problems of the formal organization according to Chester Barnard. And finally, Chester Barnard suggested that the executives, they should encourage the development of informal organizations. Similarly, a similar thing was said by Elton Mayo as well, that the supervisors should encourage the formation of informal groups. We studied this in absenteeism in aircraft industries. Elton Mayo suggested the formation of informal groups, that the supervisors should encourage the formation of informal groups. Similarly, here Chester Barnard is suggesting that the executives should encourage the development of informal organizations in order to bring cohesiveness in the organization, so that the organization, it works as a team, it is cohesive, and also it would improve communication as well. So something similar of this sort we have studied in Elton Mayo as well. So Chester Barnard, we can say, is building upon Elton Mayo's thoughts here in informal organization, because they both are behavioral thinkers and they both can be called as part of the human relations school as well. So these were the important aspects that we have studied of Chester Barnard, who was our second thinker in this block 3. Moving on to our final thinker of the third block, that is Herbert Simon. So far we have studied in this block we have studied Elton Mayo and Chester Barnard. In Elton Mayo, we have studied his first inquiry, his Hawthorne studies, and his absenteeism in aircraft industries. In the Hawthorne studies, we studied the 4 stages of that: the Great Illumination Experiment, the Relay Assembly Test Room Experiment we studied. We studied about the mass interview program, and finally the social organization or bank wiring experiment. So we have studied all these things, and afterwards we studied about Chester Barnard, his theory of formal organization. We have discussed his concept of organizational equilibrium, acceptance theory of authority, the 3 functions of executive that he mentions, and also his thoughts on informal organization. So now we will discuss Herbert Simon. So the 5 major contributions of Herbert Simon, who is a very important behavioral thinker, the 5 major contributions that he has made towards public administration and management are as follows. The first is regarding the concept of organization. The concept of organization. The second contribution is regarding decision making. The first is concept of organization. The second is decision making. The third is bounded rationality. The fourth is regarding administrative man. And finally, his contribution regarding organizational communication. So these are the 5 things: concept of organization, decision making, bounded rationality, administrative man, and organizational communication. So we are going to study these 5 things of Herbert Simon. Now, Herbert Simon has described an organization as a decisional process, a complex network of every decision influences other activities, according to him. So he has described an organization as a mix of decisional
processes and a complex network. So according to him, every decision it influences other activities. And he has viewed the organization as containing distribution and allocation of decision making functions. So for him, decision making is very important. Decisional processes. He's focusing on a complex network of decisional processes. According to Herbert Simon, an organization is a complex network of decisional processes. So decisional processes are involved, and every organization is a complex network of decisional processes. And according to him, according to Herbert Simon, every decision influences other activities. And he has viewed the organization as containing distribution and allocation of decision making functions. So for we have studied so far that the workers were given more importance in Elton Mayo and in Chester Bernard as well. Chester Bernard also talked about the functions of the executive. But in Herbert Simon, that is who is our final human relations thinker or behavioral thinker, we find that a lot of emphasis is being laid on decision making, and the organization itself is being seen as a complex network of decisional processes. And Herbert Simon is viewing the organization as containing distribution and allocation of decision making functions. So according to Herbert Simon, the physiology of the organization is to be found in the process whereby organization influences the decisions of its members. And according to Herbert Simon, the best way to analyze an organization is to find out where and by whom decisions are being made. So where does the decision making power lie? Only by locating that we can analyze an organization. And so the greatest contribution of Herbert Simon is in the field of decision making. And Herbert Simon believed that decision making is the core of management, and management is synonymous with decision making. So greatest contribution of Herbert Simon is in the field of decision making, and according to him, an organization itself was a complex network of decisional processes, and he viewed the organization as containing distribution and allocation of decision making functions. So if we want to find the psychology of an organization, we can find it in the processes whereby an organization influences the decisions of its members. So we have to locate who is making the decisions, from where and by whom are the decisions being made. So the greatest contribution of Herbert Simon is in the field of decision making. The greatest contribution made by Herbert Simon, who believed that decision making is the core of management, and management is synonymous with decision making. So management and decision making are synonymous. That is why Herbert Simon has been referred to as a decision theorist. So because for him decision making is the most important thing, that is why Herbert Simon is referred to as a decision theorist. And according to Herbert Simon, the decision process, it can be broken into a series of 3 sequential steps. The first is the initial step, the second is the process phase, and the finally is the final phase. So initial phase, process phase, and final phase. These are the 3 steps into which we can break down a decision. So Herbert Simon is a decision theorist and lays all emphasis on decision making. Now, regarding decision making, he says that there are 3 kinds of activities that are involved in decision making. First is the intelligent activity, which is the initial phase of searching the environment for conditions that calling for the decisions, that are called
that are calling for the decisions. So we have to search the environment for the conditions that call for decisions. So this is the first stage, the intelligent activity, which is the initial phase of searching for environment for conditions calling for decisions. This is the first phase of decision making. The second is the design activity, which is the phase of inventing. So this is the phase of invention. The design activity is the phase of inventing, developing, and analyzing possible course of action that we are going to take. The first was intelligent activity, whereby we search for the environment for conditions calling for decisions. The second is the design activity, which is also called the phase of inventing. It is also referred to as the phase of inventing, the second stage, which involves inventing, developing, and analyzing possible course of action. And the third is the choice activity, which is the final phase of actual choice, selecting a particular course of action from those available. So the course of actions that we have collected as part of design activity, we have to make a final choice in the last stage, that is called the choice activity. So the three stages: intelligent activity, design activity, and choice activity. These are the three stages of decision making that Herbert Simon uh, he proposes. Another most important concept associated with Herbert Simon is that of bounded rationality. Now, according to Herbert Simon, man is not completely rational. So, unlike his predecessors, he does not believe that man is completely rational. So, for him, man is not completely rational. He criticized the theories which are based on the assumptions of complete rationality, and he advocated the principle of bounded rationality. So, accordingly, managers can get the maximum satisfaction from a decision, but they can feel satisfied with good enough satisfaction from a decision. So, manager, they cannot get maximum satisfaction, but they can only get good enough satisfaction from a decision. So, according to Herbert Simon, a decision is a rational for achieving the desired ends. Appropriate means are adopted. So, in order to achieve the desired ends, appropriate means are to be adopted, and to select those rational means is called decision. However, no one can take decisions with complete information available. So there will always be some lack of information. You cannot get all the information. You cannot get complete information. So this is what is the concept of bounded rationality. Moving on, Herbert Simon has given the concept of administrative man as the model of decision making, which is based on the following assumptions. So, the concept of administrative man he has given as part of his model of decision making. The first assumption of this concept of administrative man is that administrative man adopts satisfaction approach in decision making rather than maximizing approach of economic man. So satisfaction approach is adopted by Herbert Simon's administrative man rather than maximizing approach of economic man. So Herbert Simon's administrative man, he believed that decisions are made with simplification. The administrative man of Herbert Simon also can make his choice without first determining all possible alternatives and without evaluating that these are in fact all the alternatives, that there are no more alternatives. So without even determining all the possible alternatives and without evaluating them, Herbert Simon's administrative man can make choices.
And finally, Herbert Simon's administrative man is able to make decisions with relatively simple rule of thumb or tricks of trade or also by force of habit. So Herbert Simon's administrative man, he adopts a satisfaction approach rather than a maximizing approach. He believes that decisions are made with simplification, can make his choices without determining and evaluating all the possible alternatives, and also is able to make decisions with relatively simple rule of thumb or by force of habit as well. Now, finally, we talk about Herbert Simon's concept of organizational communication. And Herbert Simon, in his work, has emphasized on the role of communication in an organization. He has emphasized on the role of communication in an organization, Herbert Simon. And according to Herbert Simon, there are three stages in the communication process in an organization. So there are three stages in the communication process in an organization. The first stage is called initiation. The first stage is called initiation. The second is called transmittal. And the third is called the receipt of information. So Herbert Simon, he emphasized on the role of communication in an organization. And according to him, there are three stages in the communication process in an organization. The first is initiation, the second is transmittal, and the final stage is receipt of information. And there may be blockades also, and there may be blockades to communication also at any of these three stages. And Herbert Simon, he suggests that in order to overcome the problem of communication, he emphasized again on the role of informal communication. So we are doing behavioral thinkers. All the thinkers, whether it is Elton Mayo, whether it is Chester Bernard, or whether it is Herbert Simon, they have all emphasized on informal communication. So Herbert Simon also, as part of his organizational communication theory, has emphasized on the role of communication in an organization. And according to him, there are three stages in the communication process. The first stage being initiation, the second being transmittal, and the third being receipt of information. And he also says that there may be blockades also to communication at any of these three stages, that is initiation, transmittal, and receipt of information. And in order to overcome the problem of communication in an organization, Herbert Simon emphasized the role of informal communication, just like Chester Bernard and Elton Mayo had also emphasized. We have also studied Herbert Simon's concept of administrative man and the assumptions that Herbert Simon makes on administrative man, who he says that administrative man adopts a satisfaction approach rather than a maximizing approach. He believes that administrative man takes decision with simplification and can make choices without even determining or evaluating all the possible alternatives. And Herbert Simon's administrative man makes decision in using rule of thumb or force of habit. And also another very important thing we talked about is his concept of bounded rationality. And he does not believe in complete rationality, rather in bounded rationality. And we also discussed his four stages of decision making: the intelligent activity, design activity, and choice activity. The three stages of decision making we have discussed. And so we have also discussed his Herbert Simon's concept of organization and the amount of emphasis that he places on decision making, for which he is called a decision thinker. So in this unit, we have wrapped up this unit. We have covered three thinkers regarding, these are called human behavior thinkers. We have covered Elton Mayo, we have covered Chester Bernard, and we have covered Herbert Simon.
So we are done with the third unit, and in the next class, we are going to start with the fourth unit of this paper, Administrative Thinkers. So thank you so much, all of you, for joining this learning session. Namaste.
భారతదేశం నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి మార్పులు, అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతోటి పోల్చి చూసినప్పుడు భారతదేశం యొక్క సాంఘిక, ఆర్థిక, సామాజిక పరిణామక్రమం అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతోటి పోల్చి చూసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే, నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి అభివృద్ధి అన్నది అవసరం. మరి దేనిని అసలు నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి అభివృద్ధి అంటారు? అసలు నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి అభివృద్ధిని నిర్వచించడం ఎలా? అందులో సంభవించేటువంటి మార్పులు ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి? మరి సాంఘిక, ఆర్థిక, సామాజిక మార్పులతో పాటుగా మరి సమాజంలో నిర్మితమైనటువంటి ఏవైతే లాంగ్ టర్మ్ క్రైసిస్ ఉన్నాయో, అంటే దీర్ఘకాలంలో వ్యవస్థను పట్టి పీడించేటువంటి వ్యవస్థీకృతమైనటువంటివి, వ్యవస్థలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటివి, ఇంటర్నల్ పార్ట్స్గా ఉన్నటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిమూవ్ చేసుకుంటూ, తొలగించుకుంటూ, రూపుమాపుకుంటూ, వాటిని తగ్గించుకుంటూ దేశ సౌభాగ్యానికి, ఔన్నత్యానికి దోహదపడే విధంగా ఒక దీర్ఘకాలికమైనటువంటి ప్రణాళికని అవలంబిస్తూ మరి సమాజాభివృద్ధిలో, దేశాభివృద్ధిలో వ్యవసాయ రంగం, పారిశ్రామిక రంగం, సేవల రంగం యొక్క ప్రాధాన్యతలను, ఈ 3 రంగాల మధ్యన ఉన్నటువంటి సంభావ్యతని, సమతుల్యాన్ని కాపాడుతూ మరి ఏ రంగం కూడా, వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవల రంగాలలో ఏ రంగం కూడా పూర్తిగా వెనుకబాటుతనం లేకుండా మరి 3 రంగాల మధ్యన సమన్వయం చేకూరే విధంగా ప్రభుత్వాలు విధానాలని రూపొందించాలి, విధానాలని అమలుపరచాలి. మరి స్వాతంత్రానికి పూర్వం భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా ఉంది? అసలు ఈ నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి మార్పులని మరి స్వాతంత్రానికి పూర్వం, స్వాతంత్రం అనంతరం అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం చాలా డీటెయిల్డ్గా చదవాలి, మాట్లాడాలి. అంటే మరి స్వాతంత్రానికి పూర్వం భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క స్థితిగతులు ఏంటి? అసలు నిజంగా బ్రిటిష్ వారు మన దేశానికి రావడానికి అసలు మూల కారణం ఏంటి? అసలు ఎందుకు ఇక్కడికి వ్యాపారం పేరుతోటి అడుగు పెట్టవలసినటువంటి అవసరం మరి వారికి వచ్చింది? అంటే ఇక్కడ చిన్న తరహా కుటీర పరిశ్రమలు, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు, చేతి వృత్తులు, గ్రామీణ కుల వృత్తులు ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి, ఒక దీర్ఘకాలికమైనటువంటి ఒక వ్యూహాన్ని రచించే విధంగా, లిఖించే విధంగా మరి ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి, సమర్థవంతమైనటువంటి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇక్కడ సంతరించుకుంది. కాబట్టి ఇక ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఏదో ఒక ఉత్పత్తి యాక్టివిటీలో, ఏదో ఒక ఉత్పత్తి కార్యకలాపంలో ఇక్కడ మునిగి తేలుతుండేవాడు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా వ్యవసాయం కానీ, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలు కానీ, పశుపోషణ కానీ, చేపల పెంపకం, కోళ్ళ పెంపకం, అడవుల పెంపకం, అడవుల నుండి వచ్చేటువంటి ఉత్పత్తులు, మామూలుగా గ్రామీణ ప్రాంతాలు మరి పట్టణాలకు అందించేటువంటి మరి వస్తు రాశి ఉత్పత్తులు అధిక మొత్తంలో, నాణ్యమైనటువంటివి అధిక మొత్తంలో ఎగుమతి జరిగేది.
ఇటువంటి విధానాలు. ఇక పరిశ్రమల స్థాపన అప్పుడప్పుడే కొంత కొద్దిగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకున్నటువంటి సందర్భం అది. ఇక పూర్తిగా సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి కొంచెం సాంకేతిక పరమైనటువంటి ఉత్పత్తి విధానాలను అవలంబిస్తూ మరి ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలలో మరి నిమగ్నులై భాగస్వాములై వ్యవస్థ అంతా కూడా ఉత్పాదకత, ఉద్యోగిత, సాధికారత, గ్రామీణ పటిష్టత, పరిపక్వత, సాంఘిక, ఆర్థిక, సామాజిక చైతన్యం ఇవన్నీ కూడా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మనకు కొట్టొచ్చినట్టుగా కనబడేటువంటి అంశాలు. కాబట్టే ఇక్కడ మరి పోర్చుగీసి వారిని కావచ్చు, డచ్చి వారు కావచ్చు, బ్రిటిష్ వారు కావచ్చు, మన దేశంలో అడుగు పెట్టడానికి, వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ఈ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ, దేశ ఔన్నత్యం, ఉత్పత్తులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంపద, పెట్టుబడులు మరి వాళ్ళని కొంత ఏం చేశాయి అంటే ఆకర్షించాయని చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ఇటు డచ్చి వారు కావచ్చు, ఇటు పోర్చుగీస్ వారు కావచ్చు, ఫ్రెంచ్ వారు కావచ్చు, లేదా బ్రిటిష్ వారు కావచ్చు, భారతదేశానికి అడుగుపెట్టి వాళ్ళు వ్యాపారం పేరుతోటి ఇక్కడ కార్యకలాపాలు కొనసాగించడానికి ఒక పాగా వేశారు అని మనం చర్చించవచ్చు. ఇది ఎంత కూడా స్వాతంత్రానికి అనంతరం 1601 సంవత్సరంలో కూడా బ్రిటిష్ వారు ఎప్పుడైతే మన ఇండియాలో అడుగు పెట్టారో అప్పటి నుండి వాళ్ళ యొక్క దృష్టి అంతా కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంపదను ఏ విధంగా తరలించుకుపోవాలి, దోచుకుపోవాలి, ఏ విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులని కొల్లగొట్టాలి, ఏ విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముడి పదార్థాలను తరలించాలి, ఏ విధంగా ఇక్కడ వ్యవస్థను మరి ఒక డిపెండబుల్ వ్యవస్థగా, ఇది ఆధారిత వ్యవస్థగా, ఇండిపెండెంట్ వ్యవస్థగా కాకుండా అంటే స్వయం చాలిత, ఇక్కడ స్వయం పోషకత్వంతో కూడినటువంటి గ్రామీణ వ్యవస్థ, ఆర్థిక వ్యవస్థ కాబట్టి మరి ఈ వ్యవస్థని చిన్న భిన్నం చేసే విధంగా కొంచెం పావులు కదుపుతూనే వచ్చింది బ్రిటిషు వ్యవస్థ. అదే సందర్భంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న రాజులు, చిన్న ఎస్టేట్లు, చిన్న రాజ్యాలు దాదాపు నెహ్రూజీ డ్రెయిన్ థియరీ లోపల భారతదేశంలో సంపదను దాదాపుగా 2 లక్షల కోట్లపై చిలుకు సంపదను, ఉత్పత్తులని, వనరులని మన దేశం నుండి ఒక సంవత్సర కాలం లోపలనే తరలించిపోయారు బ్రిటిష్ వారు అని తన యొక్క గ్రంథం లోపల, డ్రెయిన్ థియరీ అనేటువంటి ఒక గ్రంథం లోపల దాదాపు నెహ్రూజీ ద గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా రచించడం జరిగింది. అయితే ఒక అర్థశాస్త్ర విద్యార్థిగా, అర్థశాస్త్ర అధ్యాపకునిగా మరి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో భారతదేశం నుండి సంపద అన్నది తరలించకపోవడం అంటే అసలు అంత ఆషామాషి వ్యవహారం కాదు. కానీ అది చాలా సులభంగా, చాలా ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి అంటే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి చిన్న సంస్థాన ఆదేశాల నుండి వాళ్ళు కొంత వాళ్ళ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని మొదలుపెట్టి చిన్న రాజ్యాలు, చిన్న సంస్థానాలకి మధ్య గొడవలు స్టార్ట్ చేసి వారికి పడకుండా చేసి మరి వారి ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించడం కోసం ఇక్కడ కొన్ని మూకుమ్మడిగా విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టారని చెప్పవచ్చు. తద్వారా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ కొంత బలహీనపడ్డది. సంస్థానాలన్నీ కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఒక అస్థిరతకు లోనైనవి అని చెప్పవచ్చు. అంటే బలమైనటువంటి ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి ఆర్థికంగా పరిపుష్టి సాధించినటువంటి చాలా సంస్థానాలు కూడా బ్రిటిష్ వారి యొక్క కనుసన్నల్లో పడ్డ తర్వాత కొంత బలహీనపడ్డవి, ఆర్థికంగా, నైతికంగా, సామాజికంగా, సాంస్కృతిక పరంగా కూడా చెప్పవచ్చు. ఇది గమనిస్తూనే బ్రిటిష్ వారు వారి యొక్క ఆధిపత్యాన్ని మొదలుపెట్టారు. ఈ క్రమంలోనే కొంచెంగా మరి దేశ సంపదని
ఇంగ్లాండ్కు తరలించడం, ఉత్పత్తులను, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులను బ్రిటిష్ ఇంగ్లాండ్ తరలించడం మొదలుపెట్టారు. దాదాపుగా 400 సంవత్సరాల కాలం పాటు వారి పరిపాలన, వారి యొక్క ఇక్కడ ఆధిపత్య ధోరణి నుండి దాదాపుగా ఎన్ని లక్షల కోట్ల సంపద, మన భారతదేశ సంపద ఇంగ్లాండ్కు తరలిపోయింది అనేది మనం అంచనా వేయగలగడం అంటే అది అసాధ్యమైనటువంటి పనిగానే, ఒక అంశంగానే మనం పరిగణించవచ్చు. అంటే వాస్తవానికి ఇటువంటి దశ నుండి కూడా భారతదేశం తిరిగి మళ్ళీ కొంత కొంత పుంజుకుంటూ ఈరోజు అతిపెద్ద 6వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించింది. మనకు 2014 వరకు కూడా అతిపెద్ద 10వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా చెప్పుకున్నాం. ఈరోజు అతిపెద్ద 6వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా, ఇంకా రీసెంట్ కొన్ని ఎస్టిమేట్స్ చెప్తున్నది భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ 5వ ఆర్థిక వ్యవస్థనే ఉంది. ఇక గడిచిన కాలంలో కూడా కొంత ఇక్కడ పరిపక్వతను సాధించింది అని చెప్తుంది. ఏది ఏమైనా వివిధ రంగాల మధ్యన సమన్వయం సాధించడం కోసం మరి విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం, పారిశుద్ధ్యం, పర్యావరణం, దేశ రక్షణ, శాంతి భద్రతలు, వ్యవసాయం, ఖనిజాలు, అడవులు, నదులు, గనులు, వీటిని మరి చాలా ఒక సున్నితమైనటువంటి అంశంగా భావిస్తూ మరి వాటిని భావి తరాలకు దృష్టిలో పెట్టుకొని వాటి యొక్క వినియోగాన్ని ముందు తరాలకి, భావి తరాలకి అవి అందించేటువంటి ఒక అంశంగా సున్నితంగా వాటిని పరిగణిస్తూ ఇక్కడ పారిశ్రామిక రంగానికి, వ్యవసాయ రంగానికి కావలసినటువంటి వనరులని సద్వినియోగంలో తీసుకురావడం అనేది మొదలుపెట్టారు. దాదాపుగా 1950-51 కాలంలో మరి 72% జనాభా పారిశ్రామిక వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడిన జీవించేవారు. 1951 ఇదే కాలంలో 10% మాత్రమే జనాభా పారిశ్రామిక రంగం పైన ఆధారపడి జీవించేవారు. ఇక మిగిలింది సేవా రంగం పైన 17% మాత్రమే జనాభా వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక, సేవల రంగం పైన, తృతీయ రంగం పైన ఆధారపడి జీవించేవారు. మరి ఈ సందర్భంలో ఏ విధంగా అంటే దాదాపుగా స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి అన్నది వ్యవసాయ రంగం నుండి దాదాపుగా 57.2%, పారిశ్రామిక రంగం నుండి 13.8%, తర్వాత సేవల రంగం నుండి 28.8%. దాదాపుగా 72% జనాభా వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి నివసిస్తే వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలు, వ్యవసాయం, పశుపోషణ, సెరికల్చర్ అని, హార్టికల్చర్ అని, అడవుల పెంపకం అని, కోళ్ళ పరిశ్రమ, చేపల పెంపకం అని, కోళ్ళ పెంపకం అని, ఇలాంటివి అనేకమైనటువంటి వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలు, వ్యవసాయం, ఇవన్నీ కూడా మరి ఒక గ్రామీణ వ్యవస్థ లోపల, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ లోపల ఈ పట్టుకొమ్మల లాంటివి. అయితే ఈ సందర్భంలోనే 10% జనాభా పారిశ్రామిక రంగం పైన, 17% జనాభా వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి నివసించింది. అయితే ఇదే కాలంలో ఇదే 1950-51 కాలంలో 57.2% స్థూల జాతీయోత్పత్తి వ్యవసాయ రంగం నుండి, 13.8% స్థూల జాతీయోత్పత్తి పారిశ్రామిక రంగం నుండి, 28.8% స్థూల జాతీయోత్పత్తి సేవల రంగం నుండి, తృతీయ రంగం నుండి ప్రభుత్వానికి అందేది. మరి ఈ కాలంలో మరి ఇతర దేశాలు, అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు, మరి అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఎటువంటి పరిణామక్రమాలను అవి అవలంబించాలి అని డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. మనం ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలలో కూడా
1% నుండి 7% వరకు స్థూల జాతీయ ఆదాయం, 1% నుండి 15% వరకు వ్యవసాయం పైన ఆధారపడినటువంటి జనాభా. ఇవి రెండు కూడా అతిపెద్ద ఒక లక్షణాలుగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలని మనం చూడవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏం మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ఎట్లా అంటే వ్యవసాయ రంగం పైన 1 నుండి 7% జాతీయ ఆదాయం, వ్యవసాయ రంగం పైన 1 నుండి 15% జనాభా ఆధారపడినప్పుడు మరి మిగిలిన వాళ్ళు 85% పీపుల్, ద రిమైనింగ్ 93% జీడిపి came from agriculture sector, received from agriculture sector. That is the importance of agriculture sector. So generally the all developed countries implemented and followed the productive process is advanced techniques. అంటే ఎందుకోసం ఇక్కడ అంటే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని, సాంకేతిక పురోభివృద్ధిని వాళ్ళు అందిపుచ్చుకొని మరి ఉత్పత్తి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ మరి ఉత్పత్తితో పాటుగా ఉద్యోగితను, ఆదాయ స్థాయిలను, సామాజిక, ఆర్థిక స్థితిగతులను చాలా అడ్వాన్స్గా ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో. కానీ మరి మన లాంటి దేశమైనటువంటి మన దేశమే కావచ్చు, ఇతర దేశాలైనటువంటి అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు కావచ్చు, ఉదాహరణకి శ్రీలంక కావచ్చు, లేదా బంగ్లాదేశ్ కావచ్చు, నేపాల్ కావచ్చు, భూటాన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అంటే మరి ఈ దేశాలలో కూడా ఎక్కువగా మరి వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడిన జనాభా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వ్యవసాయ రంగం నుండి వచ్చేటువంటి జాతీయ ఆదాయం కూడా అధికంగా ఉంటుంది. ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే 2020-21 కాలానికి దాదాపుగా వ్యవసాయ రంగం నుండి 18%, పారిశ్రామిక రంగం నుండి 28%, సేవల రంగం నుండి 56%, జీడిపి స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి, జాతీయ ఆదాయం అనేది అవలంబించడం జరుగుతుంది. అంటే మరి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో అమెరికా కావచ్చు, యూకే కావచ్చు, జపాన్ కావచ్చు, జర్మనీ కావచ్చు, ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు, కెనడా కావచ్చు, మరి ఈ దేశాలలో ఇదే పరిస్థితి ఉందా? నెవర్. మనకి ఇక్కడ చాలా దేశాలు కూడా మనతోటి సత్సంబంధాలు కొనసాగించేటువంటి చాలా దేశాలు కూడా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రాపంచిక పోకడలను, ప్రైవేటీకరణ యొక్క ఫలితాలను ప్రతి దేశం కూడా అవలంబిస్తూనే వస్తుంది. కాబట్టి ఇటీవలి కాలంలో కూడా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఎక్కువగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకొని, అంటే ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం కంపారిటివ్ ప్రొఫైల్ లోపల మనం ఎట్లా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలను, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలను, మరి భారతదేశాన్ని, మరి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలను ఏ విధంగా మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు దాదాపుగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలన్నీ కూడా మరి పూర్తి అక్షరాస్యతను సాధించినవి, అంతేకాకుండా తక్కువ పేదరికం, తక్కువ నిరుద్యోగం, అధిక మూలధనం, ఇవి అక్కడ ఉన్నటువంటి
ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు. మరి మనలాంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశంలో అయినా, మన దేశంలో అయినా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి? మరి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ఎలా ఉన్నాయి? ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం అంచనా వేసుకోవాల్సింది, ముఖ్యంగా మనం చదువుకోవాల్సింది, మాట్లాడుకోవాల్సింది, డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన అంశం. మరి ఈ సందర్భాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అంటే ఎక్కడైతే వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవల రంగాలకు ప్రాధాన్యత కలుగుతుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వ్యవసాయ రంగం కావచ్చు, ప్రాథమిక రంగంగా కెనడా కావచ్చు, న్యూజిలాండ్ కావచ్చు, ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు, జపాన్ కావచ్చు, తర్వాత ఇండియా కావచ్చు, ఇండోనేషియా కావచ్చు. ఆ తర్వాత మరి భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ఆలోచించినప్పుడు అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలలో కంపేర్ చేసినప్పుడు మరి ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే అవస్థాపన సౌకర్యాల యొక్క కల్పన అన్నది, అవస్థాపన పెట్టుబడుల యొక్క ప్రాధాన్యత అన్నది ఈ రెండు దేశాల మధ్యన ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద అంతరం అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంతర్జాతీయ వ్యాపారం లోపల మరి వివిధ దేశాలు అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాలు, భారతదేశం ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే 2001 ప్రకారం భారతదేశం యొక్క ఎగుమతుల విలువ ప్రపంచం లోపల, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ లోపల ఎగుమతుల యొక్క విలువ ఎంత అంటే 0.7%. 0.7% ఎగుమతుల యొక్క శాతం ప్రపంచ అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో మరి భారతదేశం యొక్క అంతర్జాతీయ వ్యాపారం పర్సంటేజ్ 0.7% శాతం. ఇది అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ఎలా ఉంది అంటే వాస్తవానికి ఏ దేశమైనా అభివృద్ధి చెందిన దేశమైనటువంటి యూకే కావచ్చు, జపాన్ కావచ్చు, యుఎస్ఏ కావచ్చు, ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు, జర్మనీ కావచ్చు, కెనడా కావచ్చు, ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు, ఇటలీ కావచ్చు, దాదాపుగా డబుల్ డిజిట్లు, కొన్ని దేశాలైతే దాదాపుగా 15 to 16% కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు మరి 0.7% ఉంది 2001 ప్రకారం, మరి 2011 ప్రకారం ఎంత ఉంది? 1.7%. మరి 2021 ప్రకారంగా ఎంత చెప్పుకోవచ్చు అంటే 2.7%. అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలలో ఇది దాదాపుగా డబుల్ డిజిట్లుగా ఉంది అని చెప్పవచ్చు. అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, జర్మనీ, జపాన్, దోస్ కంట్రీస్. అంటే ఈ విధంగా వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవల రంగాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ అంతరాన్ని పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు మరి మానవ అభివృద్ధి సూచిక లోపల విద్యా సూచిక కావచ్చు, వైద్యం కావచ్చు, పారిశుద్ధ్యం కావచ్చు, పర్యావరణం కావచ్చు, మామూలుగా మనకు తెలుసు తలసరి ఆదాయ సూచిక కావచ్చు. అంటే వీటిని అంచనా వేసేటప్పుడు మామూలుగా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వారు ఒక నిర్వచనం ఇచ్చారు. అంటే ఎట్లా అంటే $12,600 కంటే అధిక తలసరి ఆదాయం కలిగినటువంటి దేశాలన్నీ కూడా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, అధిక ఆదాయ దేశాలు. $1,035 తలసరి ఆదాయం అంటే తక్కువగా ఉన్నటువంటి, దిగువన ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా అల్ప ఆదాయ దేశాలు, తక్కువ ఆదాయ దేశాలు, తక్కువ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు. మరి 1,035 నుండి 12,600కు మధ్యగా ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా మరి ఏమంటారు మధ్య ఆదాయ దేశాలుగా పిలవడం జరుగుతుంది. మరి ఈ దేశాలన్నీ కూడా మరి
ఎక్కువ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకోవడం వల్ల అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు ఎక్కువ మూలధనాన్ని తీసుకొస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ దేశాలకి మూలధన సాంద్రత పద్ధతి అనేది చాలా సూటబుల్ ప్రొడక్షన్ మెథడ్, ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెథడ్. అంటే ఏ దేశాలైతే మూలధన సాంద్రత పద్ధతుల్ని అవలంబిస్తున్నాయో అవి అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలుగా మనం పిలవచ్చు. మరి ఏ దేశాలైతే శ్రమ సాంద్రత ఎక్కువగా ఉంది, మరి శ్రమ సాంద్రత ద్వారా ఇక్కడ మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటిది అంటే, శ్రమ సాంద్రత పద్ధతిని అవలంబిస్తున్నాము అంటేనే ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశంగా ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేయవచ్చు. తద్వారా ప్రతి దేశం కూడా ఇటు కొన్ని దేశాలు సమసాంద్రత పద్ధతులను అవలంబిస్తే మరికొన్ని దేశాలు మూలధన సాంద్రత పద్ధతిని అవలంబిస్తున్నవి. మరి సమసాంద్రత పద్ధతులను అవలంబించే దేశాలు ఏంటివి అసలు? శ్రమ సాంద్రత పద్ధతులను అవలంబించడం వెనకాల ఉన్నటువంటి మూలాలు ఏంటివి అన్నది అంశాన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే ఎక్కువ జనాభా కలిగినటువంటి దేశాలన్నీ కూడా శ్రమ ఆధారిత దేశాలు, అధిక శ్రామికులను కలిగినటువంటి దేశాలు. కాబట్టి శ్రమ సాంద్రత పద్ధతులనే ఫాలో అప్ చేసుకోవడం, అడాప్ట్ చేసుకోవడం. మరి అధిక అల్ప ఆదాయ వర్గ ప్రజలు, అధిక ఆదాయానికి చెందినటువంటి ప్రజలు, అధిక మొత్తంలో కూడా ఉత్పత్తి చేసేటువంటివి. అంటే సాధారణంగా ఎక్కడనైతే జనాభా ఎక్కువగా ఉంటుందో, జనాభా ప్రాతిపాదిక మీద, అధిక జనాభా మీద, అధిక శ్రామికుల యొక్క ఆదాయ సంభావ్యత మీద శ్రమ సాంద్రత పద్ధతులని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. మూలధనం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మూలధన సాంద్రత పద్ధతులను ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. అంటే మిషనరీస్ ద్వారా, యంత్రాలు, యంత్ర పరికరాలు, వీటి ద్వారా. కాబట్టి మన దేశమైనటువంటి ఇండియా కావచ్చు, లేదా అభివృద్ధి దశలో ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి మరికొన్ని దేశాలు కావచ్చు. అంటే ఎప్పుడైతే మూలధన సాంద్రత పద్ధతి అవలంబిస్తుంటామో, మూలధన సాంద్రత పద్ధతిని అవలంబించడం ద్వారా అవస్థాపన సౌకర్యాలను కల్పించుకోవడం, ఎక్కువగా ఉత్పత్తిని తీసుకురావడం. అంటే సాధారణంగా ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అన్నది అడాప్ట్ చేసుకోవడం వల్ల వచ్చేటువంటి కలిగే లాభం ఏంటిది అసలు? అంటే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ఉత్పత్తిని చేయడం, నాణ్యత కలిగినటువంటి వస్తురాశిని ఉత్పత్తి చేయడం. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ హెల్ప్ టు క్వాలిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ ఇన్ ద లెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ విత్ షార్ట్ పీరియడ్. అంటే మరి మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు, మనలాంటి అధిక జనాభా కలిగినటువంటి దేశాలు ఏం చేయాలి అంటే, మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలైనా, ఎక్కువ జనాభా కలిగినటువంటి దేశాలైనా శ్రమ సాంద్రత పద్ధతిని అవలంబించినప్పుడు మరి శ్రమ సాంద్రత పద్ధతి ప్రకారంగా మూలధనానికి బదులుగా శ్రామికులని, మానవ వనరులని వినియోగంలోకి తీసుకురావడం. ఇప్పుడు పెద్ద మొత్తంలో మనకు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది కనబడదు. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. ఎందుకు లేదు ఆ పరిస్థితి అంటే, ఇక్కడ శ్రమ సాంద్రత పద్ధతులు అనేవి, మూల సాంద్రత పద్ధతులు అనేవి ఏంటి, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కన్సర్న్ ఇన్ ద మోడర్న్ వరల్డ్. అంటే ఎప్పుడైతే 2017-18 ప్రకారంగా
దాదాపుగా సుమారు 6,000 యుఎస్ డాలర్స్ తలసరి ఆదాయానికి భారతదేశం రీచ్ అయింది. అంటే ఈ విధంగా తలసరి ఆదాయాన్ని పెంచుకుంటూ విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం, పారిశుద్ధ్యం, గృహవసతి, వీటిపైన పర్యావరణ పరిరక్షణ కూడా, సుస్థిర అభివృద్ధి కూడా, స్వయం పోషకత్వం కూడా, ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఈ అంశాలకు సంబంధించినటువంటి భావనలన్నీ కూడా ఉత్పత్తిని పెంచడం లోపల శ్రామికులను వినియోగంలోకి తీసుకురావడం. కాబట్టి ఇక్కడ కొంత నిరుద్యోగితకి చెక్ పెట్టడానికి అన్నది అవకాశం అనేది ఏర్పడింది. కానీ ఆధునిక ప్రభుత్వాలు అయినటువంటి మరి నాట్ ఓన్లీ డెవలపింగ్ కంట్రీస్, నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, దాదాపుగా అన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశాలన్నీ కూడా ఈరోజు చాలా క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాయని చెప్పవచ్చు. కారణం ఏదైనప్పటికీ అనేక రకాలుగా మనకంటే ఎక్కువ తలసరి ఆదాయం కలిగినటువంటి దేశాలు దాదాపుగా 58,000 యుఎస్ డాలర్స్, 58,000 యుఎస్ డాలర్స్ కలిగినటువంటి యుఎస్ఏ కావచ్చు, యూకే కావచ్చు, స్విట్జర్లాండ్ కావచ్చు, కెనడా కావచ్చు, ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు, జపాన్ కావచ్చు, జర్మనీ కావచ్చు, ఈ దేశాల యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులు, మరి ఆర్థిక పరిణామ క్రమం చాలా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలతో కంపేర్ చేసినప్పుడు చాలా భిన్నమైనటువంటి. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఏ దేశమైనప్పటికీ, అభివృద్ధి చెందిన దేశమైనా, అభివృద్ధి చెందిన దేశమైనా, వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవల రంగాల యొక్క ప్రాధాన్యతని పెంచుకుంటూ వ్యవసాయ రంగ, పారిశ్రామిక రంగ, సేవల రంగాల మధ్యన సమన్వయాన్ని తీసుకొస్తూ వ్యవసాయ రంగ, పారిశ్రామిక రంగాలకు కావలసినటువంటి అవస్థాపన పెట్టుబడులకు అయ్యేటువంటి వ్యయాన్ని భరించడం అన్నది ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలకి ఒక పెద్ద సమస్యగా ఉంది. కానీ అదే అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలలో ఈ సమస్య అవసరం లేదు, ఉండదు. అసలు ఎందుకు ఉండదు అంటే ఆల్రెడీ అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు అంతా అక్కడ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది, ప్రజల యొక్క ఆదాయ స్థాయి కూడా హెచ్చుగా ఉంటుంది, ప్రజల జీవన పరిణామక్రమం కావచ్చు, జీవన ప్రమాణ స్థాయి కూడా హెచ్చుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయా దేశాలు మూలధన సాంద్రత పద్ధతులకి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటారు. అంటే ఎప్పుడైతే వ్యవసాయ రంగానికి కావాల్సినటువంటి వ్యవసాయ రంగ అనుబంధ పరిశ్రమలకు, అనుబంధ రంగానికి కావాల్సినటువంటి అంశాలు, ముఖ్యంగా మరి వ్యవసాయ రంగానికి, వ్యవసాయ రంగ అనుబంధ పరిశ్రమలకు కావాల్సినటువంటి పెట్టుబడులు, అవస్థాపన పెట్టుబడులు, రోడ్డు రవాణా, కమ్యూనికేషన్, బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, ఇరిగేషన్, డ్రింకింగ్ వాటర్, ఎలక్ట్రిసిటీ, ఇవన్నీ కూడా. అంటే ఇక్కడ ఒక దేశం స్వతహాగా అభివృద్ధి చెందడం అనేది సాధ్యం అవుతుందా మరి ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలలో? అంటే అది అసాధ్యం కానటువంటి అంశం. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడుకున్నాం. కానీ ఏ అభివృద్ధి చెందిన దేశమైనా సుమారుగా 1 నుండి 7% జాతీయ స్థూల జాతీయోత్పత్తి, దాదాపుగా 1 నుండి 15% జనాభా పెరుగుదల ప్రతి దేశానికి కూడా ఒక అనివార్యమైనటువంటి అంశం. అంటే మరి అల్ప ఆదాయం కావచ్చు, లేకుంటే ఇంకా
తక్కువ ఆదాయం కలిగినటువంటి, మధ్యస్థ ఆదాయం కలిగినటువంటి దేశాల యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థల యొక్క పనితీరు తక్కువ ఆదాయం, తక్కువ వినియోగం, తక్కువ డిమాండ్, తక్కువ పొదుపు, తక్కువ పెట్టుబడి, తక్కువ సప్లై, తక్కువ ఉత్పత్తి, తక్కువ ఉద్యోగిత. ఇదొక చైన్ సిస్టమ్. మామూలుగా ఇదొక చైన్ సిస్టమ్. ఈ విషవాలయం లాగా, ఇదొక సర్కిల్ లాగా ఇది రిపీట్ అవుతూనే ఉండడం. మరి ఇటువంటి అంశాలన్నీ కూడా దేశ ఆర్థిక పురోగతికి, దేశ ఔన్నత్యానికి మరి ప్రపంచ దేశాల పోకడని, వాస్తవానికి ప్రపంచీకరణ, సరళీకరణ, ప్రైవేటీకరణ వచ్చినప్పుడు దాని రిజల్ట్ పూర్తిగా మనకి ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు. కాబట్టి ఎకనామీ మరి ఏ విధంగా ఇక్కడ తయారవుతుంది, ఏ విధంగా ఎకనామీ మాడిఫై అవుతుంది అన్నటువంటి అంశాలు మనం గమనించవచ్చు. స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు భారత ప్రభుత్వం అనేక రకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంది. ఎందుకు? నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి మార్పులను తీసుకురావడం కోసం. అంటే ఇక్కడ నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి మార్పులకు ఎందుకు అంత పెద్ద ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అంటే, సుమారుగా వ్యవసాయ రంగంలో పనిచేసేటువంటి శ్రామికులని పారిశ్రామిక సేవల రంగాల వైపు తరలించడం, వ్యవసాయ రంగంలో పనిచేసేటువంటి శ్రామికులని, పెట్టుబడులని పారిశ్రామిక సేవల రంగాలకు తరలించడం ఆయా దేశాలు మరి ఒక క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితులను ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి దేశాలు కావచ్చు. ఎందుకంటే ఆర్థిక మాంద్యం దశలో ఉన్నటువంటి దేశాలు కూడా ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్ కావచ్చు, మరి అనేక రకమైనటువంటి దేశాలను కూడా ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు, అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు అనేటువంటి తారతమ్యం లేకుండా, కానీ మరి తలసరి ఆదాయ స్థాయిలో, విద్యా స్థాయిలో, ఉద్యోగిత స్థాయిలో, ఉత్పత్తి స్థాయిలో, డిమాండ్, పెట్టుబడి, మరి ఈ రకంగా చెప్పుకున్నప్పుడు అంటే ఎక్కడనైతే పేదరికం, నిరుద్యోగం, ఆదాయ అసమానతలు, ప్రాంతీయ అసమానతలు మరి విలయ తాండవం చేస్తుంటాయో, అంటే అధిక రేటులో హెచ్చు స్థాయిలో ఉంటాయో, అక్కడ ప్రభుత్వాలు అవస్థాపన పెట్టుబడుల కల్పనకు పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ సాంఘిక పరమైనటువంటి పెట్టుబడి, ఇక్కడ ఆర్థిక పరమైనటువంటి పెట్టుబడిగా మనం గమనించవచ్చు. అంటే మరి మనలాంటి అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలలో కూడా అత్యంత శ్రామికులు ఉన్నప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా మనం మూలధన సాంద్రత పద్ధతిని మనం అవలంబిస్తున్నాం. మరి మూలధన సాంద్రత పద్ధతిని మనం అవలంబించడం ద్వారా అంటే మరి మూలధన సాంద్రత పద్ధతులను అవలంబించడం ద్వారా కొంత నిరుద్యోగం అన్నది పెరిగేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి శ్రామికులని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయండి. అంటే నిరుద్యోగాన్ని నిర్మూలించడానికి, నిరుద్యోగాన్ని తగ్గించడానికి, పేదరికాన్ని తగ్గించడానికి, అసమానతల్ని తగ్గించడానికి ప్రభుత్వాలు కంకణం కట్టుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం. కానీ ఇది నిజానికి ప్రాక్టికల్గా ప్రభుత్వాలు విస్మరించాయని చెప్పుకోవాల్సిన సందర్భం కూడా ఉంది. ఎందుకోసమంటే మరి కొన్ని దేశాలు వ్యవసాయ రంగానికే అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చి, వ్యవసాయ రంగం నుండి పారిశ్రామిక రంగానికి, పారిశ్రామిక రంగం నుండి సేవల రంగానికి మరి నిధులను మళ్లించుకుంటూ వెళ్ళినాయి, మిగులును మళ్లించుకుంటూ వెళ్ళినాయి. ఉదాహరణకి
ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, న్యూజిలాండ్, బ్రెజిల్, జపాన్ మొదలైనటువంటి దేశాలు. మరి మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాల పరిస్థితి ఏంది? అంటే ఇక్కడ అది సాధ్యం అయితే లేదు అసలు. అంటే వ్యవసాయ రంగంలో మిగులు అనేది మనం చూసేటువంటి ఇంకా పరిస్థితి మనకు కనబడుతుంది. మరి వ్యవసాయ రంగంలో మిగులు లేకపోవడం వల్ల, వ్యవసాయ రంగంలో మిగులు అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పారిశ్రామిక రంగాభివృద్ధి, సేవల రంగాభివృద్ధి అనేది కుంటుపడుతుంది. ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలైనటువంటి యుఎస్ఏ, యూకే, జపాన్, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా కంట్రీస్కి, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, ఇండియా, మరి ఇటువంటి దేశాలు మరి పెద్ద మొత్తంలో కూడా. అందుకే ఎకనామిస్టులు చాలా మంది కూడా దీని మీద చాలా రకాలైనటువంటి థీరీస్ ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఏంటంటే కొన్ని రంగాల్లో మాత్రమే పెట్టుబడులు పెట్టాలి, అంటే ఆర్థిక వృద్ధిని అలాబరేట్ చేయడం కోసం, ఎక్స్టెండ్ చేయడం కోసం కొన్ని రంగాలపైనే పెట్టుబడులు పెట్టాలి. లేదు, ఒకేసారి అన్ని రంగాలపైన పెట్టుబడులు పెట్టాలి. మరి ఒకేసారి అన్ని రంగాలపైన పెట్టుబడులు పెట్టడం అనేది అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలకు సాధ్యమయ్యేటువంటి పనేనా? మళ్ళీ ఇదొక ప్రశ్న. మరి కొన్ని రంగాల వైపునే పెట్టుబడులు పెట్టి కొన్ని రంగాలను అభివృద్ధి చేసినట్టయితే మరి మిగిలిన రంగాల పరిశ్రమల యొక్క పరిస్థితి ఏంది? ఇది రెండో ప్రశ్న. అంటే కొన్ని రంగాల వైపు పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల అక్కడ నుండి కొంత ఫ్రూట్స్, కొంత రిజల్ట్స్, కొంత పెట్టుబడులు అనేవి మరి ఏవైతే ఉన్నాయో వెనుకబడినటువంటి రంగాలకి, వెనుకబడినటువంటి పరిశ్రమలకి, వెనుకబడినటువంటి సంస్థలకి మరి మారుతూ ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి అభివృద్ధికి ప్రణాళిక ఏర్పడుతుంది. అందుకే నీతి ఆయోగ్ అవలంబిస్తున్నటువంటి రీసెంట్గా ఈ మధ్య కాలంలో అవలంబిస్తున్నటువంటి తీరు చాలా అభినందనీయమని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే అసలు ఎక్కడెక్కడనైతే అవస్థాపన పెట్టుబడులు చాలా పూర్ స్టేజ్లో ఉన్నాయో వాళ్ళకు వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి అవకాశం అనేది కలిగి ఉండేలా చెయ్యడం. మరి ఇద్దరు కాపాడుతుందంటే లేదని చెప్పండి. అంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు అంటే ఒక ఆదాయ పరంగానే మనం ఇక్కడ చూడకూడదు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లోపల కూడా, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకోవడంలో కూడా మరి అడ్వాన్స్ కంట్రీస్గా మనం పిలుస్తున్నాం అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు. అంటే ఎక్కడనైతే వ్యవసాయానికి కావాల్సినటువంటి పెట్టుబడులు, వ్యవసాయానికి కావాల్సినటువంటి అవస్థాపన సౌకర్యాల అల్పస్థాయిలో ఉంటాయో అక్కడ చాలా సమస్యలు ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఏ దేశమైనా వ్యవసాయ రంగం నుండి అభివృద్ధి అన్నది పారిశ్రామిక రంగం నుండి సేవల రంగానికి తరలిపోవాలి. కానీ మరి ఒకేసారి మరి పారిశ్రామిక సేవల రంగాలకు అభివృద్ధిని తీసుకెళ్ళడం, అభివృద్ధిని మరి మనం మాట్లాడడం ఇంత ఖచ్చితమైనటువంటి అంశం ఏం కాదు. అందుకే ఆర్థర్ లీవిస్ కావచ్చు, మనకి కొద్దిమంది ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు బలంగానే ఒక నిర్ణయాన్ని వెలిగించారు. అంటే ఏ విధంగా అంటే ఎందుకు బలమైనటువంటి నిర్ణయాలను వెలిగించారు అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో కూడా మరి వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలు, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలతో పాటుగా గ్రామీణ చిన్నతర కుటీర పరిశ్రమలు,
ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మనం గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకి మనం కొంచెం పాలు పంచుకున్నప్పుడు ఈ పెరుగుతున్నటువంటి జనాభా కూడా మరొక సమస్యగా మారింది అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలకు మరియు మన అలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశమైన భారతదేశానికి. అంటే జనాభా పెరుగుదల కూడా ఒక ఆటంకంగా మారేటువంటి ప్రమాదం. ఎందుకు ఈ సమస్య అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలలో ఉందా? లేదు. అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలలో జనాభా తీరు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు కూడా మన బర్త్ రేట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డెత్ రేట్స్. అంటే జనన రేట్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా మరణ రేటుకు ఈక్వల్గా ఉంటుంది. కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో గ్రోత్ రేట్ అడిషనల్ బర్డన్, దెర్ ఇస్ నో అడిషనల్ బర్డన్. కానీ అదే మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశమైనటువంటి ఇండియా కానీ లేదా ఇతరత్ర అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాల యొక్క పరిస్థితులు ఆర్థికమైన అంశాలు కూడా ఇక్కడ మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు చాలా క్లియర్గా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఎందుకోసం అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలతోటి కంపేర్ చేసినప్పుడు దాదాపుగా 2021 వరకు కూడా మనం రెండవ అతిపెద్ద జనాభా దేశంగా మనం ఉండేది. కానీ 2021 తర్వాత మరి మనకంటే ముందున్నటువంటి చైనాని కూడా మనం దాటేసి మనం ఇక్కడ చైనా తోటి కూడా మనం పోటీ పడి చైనా కంటే ఎక్కువగా మరి జనాభాని చైనా కంటే ఎక్కువగా మనం జననాల రేటుని జనాభా విస్ఫోటనాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి రాబోయే రోజులలో ఇది ఇంకా క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితులుగా సంభవించడం ప్రమాదం. అంటే ఎందుకు సార్ అసలు జనాభా పెరుగుదలకి ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఆర్థిక వృద్ధికి సంబంధం ఏంటి అంటే ఎస్ ఇక్కడ చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది, అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది. జనాభా పెరుగుతుందంటే ఆటోమేటికల్లీ ఇంకా ఆర్థిక వ్యవస్థ గ్రోత్ రేట్ అనేది తగ్గిపోవడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనకు తెలుసు ఎందుకు ఈ పరిణామం చోటు చేసుకుంది అంటే ఎందుకోసం ఇటువంటి వాటిపైన అంటే దాదాపుగా జనాభా గ్రోత్ రేట్ జనాభా విస్ఫోటనంగా ఇప్పుడు దాదాపుగా ప్రపంచంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉన్నామని మనం చెప్పుకునేటువంటి అవసరం ఏర్పడింది, ఆవశ్యకత ఏర్పడింది. జనాభా పెరుగుదలను దాదాపుగా 138 కోట్లుగా అధికారికంగా లెక్కలే చెప్పడం జరుగుతుంది. అనధికారికంగా ఇంకా ఎంత జనాభా పెరిగిందన్నది మనం స్టాటిస్టిక్స్ లోపల మనం చూడవచ్చు. అంటే ఎందుకోసం జనాభా గణాంకాల ప్రకారంగా దాదాపుగా 2011 ప్రకారంగా మన దేశంలో 382 పర్ స్క్వేర్ యాడ్స్ పర్ స్క్వేర్ మీటర్స్. అంటే జనసాంద్రత కూడా 382 మంది జనాభా. అదే ఆస్ట్రేలియా పరిస్థితి చూద్దాం ఒకసారి, ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేద్దాం. జనసాంద్రత జస్ట్ 17 మాత్రమే ఒక చదరపు కిలోమీటర్కి. నివసించేటువంటి జనాభా కేవలం 17 మాత్రమే. మరి మన దేశంలో 300 సగటున యావరేజ్గా 382 మంది. ఈ లెక్కన మనం చెప్పుకుంటూ పోయినప్పుడు అక్షరాస్యతలో కానీ మరి విద్యా సదుపాయాలలో కానీ మౌలిక సదుపాయాలలో కానీ మౌలిక వసతులలో కానీ భారతదేశం అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలతో కంపేర్ చేసినప్పుడు వెనుకబడి ఉంది అని మనం చెప్పవచ్చు. ఇది ఒక అంశాన్ని ఒక కారణాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని మనం ఈ ఒపీనియన్కి తీసుకురావడం లేదు. దాదాపుగా అవస్థాపన పెట్టుబడుల స్థాయిలో లేదా విద్య వైద్యం తలసరి ఆదాయ స్థాయిలను ఆయు ప్రమాణ స్థాయిలను పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు అటు యుఎన్డిపి ప్రకారంగా ఇటు తలసరి ఆదాయ సూచిక ప్రకారంగా మానవ అభివృద్ధి సూచిక ప్రకారంగా జీవన ప్రమాణ స్థాయి సూచిక ప్రకారంగా భారతదేశం యొక్క
మరి ఎకనామిక్ కండిషన్ ఇది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక దేశం స్వయం సమృద్ధి సాధించాలి అంటే జనాభా అన్నది కూడా మనకి ముఖ్యమే. మనం పొలిటికల్ సైన్స్‌లో మనం దాదాపు మాట్లాడుతూ ఉంటాం. దేశ జనాభా, ప్రదేశం, దేశ జనాభా, తర్వాత ప్రభుత్వం, సార్వభౌమాధికారం అని. కానీ మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాల లోపల జనాభా అన్నది మరి ఒక పెద్ద సమస్యగా మారేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. ఇది రాబోయే రోజులలో ఇంకా క్లిష్టంగా మారేటువంటి అంశం. అందులో ఎటువంటి డౌటే లేదు, సందేహం. అంటే ఎందుకు ఇంత దీన్ని దాన్ని చాలా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నామంటే, అంటే జనాభా అన్నది అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో ఆటంకంగా ఉంటే ఆర్థిక అభివృద్ధికి, అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలలో అది సపోర్ట్గా పనిచేస్తుంది. మనలాంటి అభివృద్ధి చెందిన, అందుకే మాల్థస్ చెప్తాడు, భూమిపైన పుట్టేటువంటి ప్రతి బిడ్డ కూడా ఆర్థికంగా నరకాన్ని పెంపొందించిన వాడు అవుతాడు అంటాడు మాల్థస్. ఎందుకంటే జనాభా పెరుగుదలకి ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఉన్నటువంటి అంశాన్ని అతను పరిశీలించినప్పుడు, అధ్యయనం చేసినప్పుడు. అంతేకాకుండా మరి ఏ దేశమైనా కూడా అటు అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో, మరి వనరుల సద్వినియోగంలో కూడా, మానవ వనరులు కావచ్చు, సహజ వనరులు కావచ్చు, వనరులని వినియోగించుకోవడంలో, అంటే మరి వనరుల వినియోగం అనేది కూడా మళ్ళీ ఒక కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూగానే మళ్ళీ పరిగణించవచ్చు. ఎక్కడ అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో మాత్రమే. కానీ అదే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో అటువంటి పరిస్థితులు ఏం మనకు కనబడవు. అక్కడ కూడా కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి. అందుకే కంపారిటివ్ ప్రొఫైల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఏ దేశమైనా స్వయం పోషకత్వాన్ని సాధించాలి అంటే ముందుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంటిదో గుర్తించి వాటిని పరిష్కరించాలి దాదాపుగా. కానీ మన దేశంలో ఆ పరిస్థితి లేదు. దాదాపుగా ఒక 4 దశాబ్దాల కాలం పాటు వరకు కూడా భారతదేశంలో పేదరికం అనేది తనంతట తానుగా అదే వస్తుంది, తనంతట అదే పోతుంది అని ఒక ట్వింకిల్ డౌన్ థియరీ అనేది ఒక సిద్ధాంతాన్ని, అసలు ఎందుకు పనికిరానటువంటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని పట్టుకొని మనం సాగదీశాం. కానీ పేదరికం అన్నది తనంతట తానుగా వస్తుంది, ఓకే బాగానే వస్తుంది, కానీ పోవట్లేదు అనేటువంటి అంశాన్ని దాదాపుగా అర్థం చేసుకోవడానికి 4 దశాబ్దాల కాలం పట్టింది. అంటే 40 సంవత్సరాల కాలం పట్టింది. దీని ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్థిక విధానాలని అమలు చేయడం లోపల, తయారు చేయడం లోపల నిపుణులు, రాజకీయవేత్తలు ఆర్థిక వ్యవస్థని, ఆర్థికాభివృద్ధిని ఎట్లా తాకట్టు పెట్టారనేటువంటి అంశాన్ని మనం చూడవచ్చు. దానికి కారణం ఏదైనా కావచ్చు. కానీ ఎందుకోసం అంటే ట్వింకిల్ డౌన్ థియరీ ప్రకారంగా 4 దశాబ్దాల కాలం పాటు, సుమారుగా 40 సంవత్సరాల కాలం పాటు పేదరికం అన్నది దాని తర్వాత వస్తుంది, దాని తర్వాత పోతుంది అన్నారు. కానీ వస్తుంది కానీ పోవట్లేదు. అసలు పోవట్లేదు. మరి ఎట్లా అనేటువంటి ఒక సంప్రదాయం మళ్ళీ ఒక సందిగ్ధంలోకి మళ్ళీ వచ్చింది. అప్పుడు దాదాపుగా 20 పాయింట్ల పథకాన్ని, ప్రోగ్రామ్ని ఏర్పాటు చేశారు. 20 పాయింట్స్ ప్రోగ్రామ్ని. ఆ తర్వాత గరీబీ హఠావో, పేదరికమా పారిపో అన్నాం. అనేక రకమైనటువంటి పథకాలని మరి ప్రారంభించటం, కనీస అవసరాల పథకాన్ని ప్రారంభించటం. మామూలుగా చెప్పాలి అంటే 100 రోజుల పథకం 2006 ఫిబ్రవరి 2న ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి పథకం, మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రాం పథకం ప్రకారంగా ప్రతి గ్రామంలో కూడా 100 రోజుల పని కల్పించాలి, ప్రతి కూలీ అతనికి, ప్రతి శ్రామికుడు కూడా 100 రూపాయల వేతనం అందించాలి అని. అంటే అసలు ఉత్పత్తికి సహకరించే విధంగా, ఉత్పత్తిని పెంచే విధంగా
శ్రామికులను సద్వినియోగం చేసుకున్నామా అనేటువంటి ప్రశ్నలను కూడా మళ్ళీ మనకు తలెత్తక మానదు. అంటే ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు త్వరితగతిన స్వయం సమృద్ధిని సాధించాలి అంటే, త్వరితగతిన ఆర్థికాభివృద్ధిని సాధించాలి అంటే అనేకమైనటువంటి సవాళ్ళను ఛేదించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. అనేకమైనటువంటి సమస్యలను అవి పరిష్కరించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇంకా మన దేశంలో అయితే ఇంకా అన్నీ ఇన్ని అని కాదు, చాలా సమస్యలు. కాబట్టి ఇక్కడ ఎందుకు ఇటువంటి విధానాలను మరి అవలంబిస్తుంది ప్రభుత్వం, అవలంబించింది ప్రభుత్వం? మరి వీటి యొక్క పరిస్థితి ఇలానే ఇంకా కొనసాగితే మరి రాబోయేటువంటి రోజులలో ఇంకా ఇటు జనాభా పెరుగుదలతో పాటు అటు పేదరికంతో పాటు దాదాపుగా ఇప్పటికీ కూడా 25% జనాభా 21% పాపులేషన్ అండర్ బిలో పావర్టీ లైన్. గవర్నమెంట్ చెప్తుంది సుమారుగా 17.6% ఉండొచ్చు అని. కానీ అదే నీతి ఆయోగ్ కానీ, అదే ఇతరత్ర రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు, ఇతరత్ర సంస్థల యొక్క లెక్కల ప్రకారంగా దాదాపుగా 21-22% జనాభా పేదరిక రేఖకు దిగువన జీవిస్తున్నారు ఇప్పటికీ కూడా అనేటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి. అంటే ఎందుకోసం ఇక్కడ మనం ఇటువంటి అంశాలని మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం? ప్రభుత్వాలు కొంత విచక్షణ కలిగి ఉన్నాయి. ప్రభుత్వాలు కొంత దీర్ఘకాలికమైనటువంటి ఒక ఆలోచన విధానాన్ని అవలంబించడం, ప్రభుత్వాలు ముందు చూపుతో పనిచేయడం, ప్రభుత్వాలు దేశ ఔన్నత్యాన్ని, దేశ భద్రతని, దేశ పురోభివృద్ధిని కోరుకోవడం అవసరం. అలా ప్రభుత్వాల యొక్క ఆశయం, లక్ష్యం ఒకటైనప్పుడు మరి ప్రజా అవసరాలు తీర్చేటువంటి సందర్భంలో కూడా ప్రజలకు ప్రభుత్వం మంచి పాత్రని, మంచి రోల్ ప్లే చేస్తుంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇదే సమయంలో మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు, అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ఇంకా ఎన్నడూ చెప్పుకోవాలి. దాదాపుగా 75 సంవత్సరాలు గడిచిపోయినటువంటి సందర్భం. ఇదంతా కూడా ప్రభుత్వాలు అవి తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాల అమలు విధానాలు వాటిపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడి
মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ মাজত মই BESC 133 তোমাৰ কাৰিকুলাম টিচিং লাৰ্ণিং এণ্ড এছেছমেণ্ট এই বুকখন লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে তোমালোকৰ প্ৰথম ইউনিটটোৱে হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰসংগ, যাক ইংৰাজীত কোৱা হৈছে কনটেক্সট অফ কাৰিকুলাম। কাৰিকুলাম শব্দটো চবৰে পৰিচিত। তোমালোক সৰুৰ পৰাই গম পাই আহিছা যে চিলেবাছ আছে, আমাৰ এখন কাৰিকুলাম আছে। ইয়াতে তোমালোকক বহল ভিত্তিত কাৰিকুলামনো কি আৰু ই চিলেবাছৰ লগত কেনেকৈ পাৰ্থক্য হৈ আছে, আমি চিলেবাছ বুলিলেনো কি বুজো, কাৰিকুলাম বুলিলেনো কি বুজো, এই পাঠ্যক্ৰমখন পঢ়িলে তোমালোকে গম পাবা। পাঠ্যক্ৰম পঢ়াৰ আগতে এই ইউনিটটোত আমি কি বস্তু প্ৰথমতে চাম, সেইটো এবাৰ চাই লোৱা। পেজ নম্বৰ 7। পেজ নম্বৰ 7ত দিছে তোমালোকে এই ইউনিট 1টোত কনটেক্সট অফ কাৰিকুলাম পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰসংগ বোলা এই পাঠটোত তোমালোকে প্ৰথমতে কি গম পাবা, জ্ঞান, নলেজ, ডিচিপ্লিন আৰু ছাবজেক্ট। আমাৰ জ্ঞাননো কি, ডিচিপ্লিননো কি, ছাবজেক্টনো কি, তাৰ ওপৰত তোমালোকে ধাৰণা কৰি ল'ব পাৰিবা। দ্বিতীয়তে কৈছে যে শিকাৰুসকলনো কি আৰু তেওঁলোকৰ সামাজিক আৱশ্যকতানো কি, লাৰ্ণাৰ এণ্ড ছ'চাইটিয়েল নিডছ। এতিয়া শিকাৰুসকলৰ আৱশ্যকতানো কি আৰু সামাজিকতাৰ আৱশ্যকতানো কি, এইটোও তোমালোকে এই পাঠখনতে গম পাবা। এই ইউনিটটোৱে আকৌ তোমাক কিহৰ বিষয়ে জানিব দিব, যে যিবিলাক কাৰিকুলামৰ প্ৰাচীনতম কনটেক্সট, হিষ্টৰিকেল কনটেক্সট অফ দ্য কাৰিকুলাম। হিষ্টৰিকেল কনটেক্সট অফ কাৰিকুলামটো জনাৰ লগে লগে তোমালোকে ফিলচফিকেল কনটেক্সট অফ কাৰিকুলাম গম পাবা, সাইকোলজিকেল কনটেক্সট অফ কাৰিকুলাম গম পাবা, লগতে কি গম পাবা, ছচিয়লজিকেল কনটেক্সট অফ কাৰিকুলাম। যে পাঠ্যপুথি এখনৰ লগত মনোবিজ্ঞান কেনেকৈ সাঙুৰি আছে, তাৰপিছত সামাজিক বিজ্ঞান কেনেকৈ সাঙুৰি আছে, তাৰপিছত দাৰ্শনিক মতামতসমূহ কেনেদৰে সাঙুৰি আছে, এই গোটেইখিনি কথা তোমালোকে গম পাবা। আকৌ গম পালে সেইটো বস্তু গম পোৱাৰ পিছতে তোমালোকে আৰু এটা বস্তু গম পাবা, যে পাঠ্যপুথিসমূহ যে লোকেল লেভেলত কেনেকৈ আছে, নেশ্যনেল লেভেলত কেনেকুৱা হৈ আছে, আকৌ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত কেনেকুৱা হৈ আছে, ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে গম পাবা। এতিয়া চোৱা, প্ৰথম কথা হ'ল পাঠ্যক্ৰমনো কি, কাৰিকুলামনো কি। যে পাঠ্যক্ৰম হৈছে এনে এবিধ সঁজুলি যাৰ সহায়ত আমি শিক্ষাৰ কি কৰিব পাৰোঁ, লক্ষ্য প্ৰাপ্তিত উপনীত হ'ব পাৰোঁ। তাৰমানে কাৰিকুলাম নহ'লে আমি যে শিক্ষা লাভ কৰি আছোঁ, এই শিক্ষা লাভৰ যিটো উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যত আমি উপনীত হ'ব নোৱাৰিম। ই এক নিৰ্ধাৰিত আৰু সংগঠিত সমল আৰু শিকাৰ অভিজ্ঞতাৰ মুঠ তালিকাসমূহক বুজায়, যি শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ নিজা জ্ঞান, দক্ষতা আৰু মনোভাৱ নিৰ্ণয় কৰাত সহায় কৰে। ই অধ্যয়নৰ এটা পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে সমলৰ নিৰ্দিষ্টতা প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ তত্ত্বগত আধাৰ আছে, যি পাঠ্যক্ৰমৰ লক্ষ্য, সমল আৰু পদ্ধতি বাছনি কৰাত কি কৰে, নিৰ্দেশনা দিয়ে। পাঠ্যক্ৰমত তাত্ত্বিক আধাৰ বা ভেটি দৰ্শন, সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানৰ লগত শিক্ষাৰ ইতিহাসৰ দৰে অনুশাসনৰ ওপৰত ই নিৰ্ভৰ হৈ আছে। এতিয়া চোৱা, মুঠতে তোমালোকে এইটো কথা গম পাবা যে অধ্যয়ন কৰিবলৈ হ'লে, শিক্ষাত বিষয়ত অধ্যয়ন কৰিবলৈ হ'লে, শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য প্ৰাপ্তিত পাবলৈ হ'লে আমি পাঠ্যক্ৰম একোখনৰ প্ৰয়োজন হৈছে। এতিয়া আহা তোমাৰ পেজ নম্বৰ 8লৈকে আহা। পেজ নম্বৰ 8ত আছে জ্ঞান, নলেজ, ডিচিপ্লিন, অনুশাসন আৰু ছাবজেক্ট, বিষয়। নলেজটো তোমাৰ কি, কিহৰ বিষয়ে আমি জ্ঞান লাভ কৰিম। এতিয়া কৈছে যে নলেজ শব্দটো দৰ্শনৰ পৰা আহিছে। তো ফিলচফি শব্দটো হৈছে ফিলো মানে লাভ, চফিয়া মানে হৈছে উইজডম, জ্ঞান। অৰ্থাৎ লাভ অফ নলেজ, উইজডম। গ্ৰীক ৱৰ্ড
Epistome means knowledge. Epistome, Greek শব্দ epistome মানে knowledge, জ্ঞান. এপিষ্টলজি শব্দটো দৰ্শনত খুবেই দৰকাৰী শব্দ. এতিয়া তোমালোকে গম পালা যে নলেজ শব্দটো, জ্ঞান শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে? তোমাৰ গ্ৰীক শব্দৰ পৰা আহিছে. আৰু লাভ আৰু সফিজ মানে হৈছে উইজডম. গতিকে তোমাৰ এপিষ্টমে শব্দটোৰ পৰা আহিছে. ইয়াতে আমি জ্ঞাননো কি, জ্ঞানেনো আমাৰ অভিজ্ঞতাত কেনেদৰে সহায় কৰে আৰু জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ আমি কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব লাগে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম চাওঁ. যে প্লেটো আছিলে, গ্ৰীক ফিলচফাৰ এজন আছিলে প্লেটো, আৰু প্লেটো হ'ল তোমাৰ জ্ঞানৰ বিষয়ে কৈছে যে ট্ৰু বিলিভ, সঁচা বিশ্বাসেই হ'ল কি জ্ঞান. মানুহে যেতিয়া বিশ্বাসটো সঁচা কৰে, ট্ৰু বিলিভ, সেইটোৱেই হৈছে মানুহৰ জ্ঞান. জ্ঞানী মানুহে সঁচা বিশ্বাস কৰে. It's a kind of belief that is supported by, আৰু বহুত ধৰণৰ, এইটো এক ধৰণৰ এনেকুৱা বিশ্বাস, জ্ঞান এক ধৰণৰ এনেকুৱা বিশ্বাস য'ত কি আছে তোমাৰ যুক্তি আছে, য'ত তোমাৰ কি আছে কাৰণ আছে, য'ত তোমাৰ কিছুমান তথ্য আছে. গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আহা, জ্ঞাননো কি? গম পালা জ্ঞানটো আমাৰ কি শব্দৰ পৰা আহিলে? আমি এতিয়া প্লেটোৱে জ্ঞানৰ বিষয়ে কি ক'লে? ইটছ কাইণ্ড অফ ট্ৰু বিলিভ. এতিয়া আমি জ্ঞাননো কি ভালকে আলোচনা কৰোঁ. তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, ডিফাইন দ্য নলেজ. নলেজ, জ্ঞান হৈছে ন্যায়সংগত প্ৰকৃত বিশ্বাস. আচ্ছা, এতিয়া কোৱা জ্ঞানৰ 3টা ডমেইনৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰে. কি ডমেইন? তোমাৰ কগনেটিভ ডমেইন, জ্ঞানীয় ক্ষেত্ৰ, তাৰপিছত প্ৰভাত্মক ডমেইন, এফেক্টিভ, কগনেটিভ ডমেইন, এফেক্টিভ ডমেইন আৰু সাইকোমোটৰ ডমেইন ইংৰাজীত কয়. অসমীয়াত ক'ব জ্ঞানীয় ক্ষেত্ৰ, প্ৰভাত্মক ক্ষেত্ৰ আৰু সংজ্ঞাত্মক ক্ষেত্ৰ. এতিয়া চোৱা কগনিটিভ ডমেইন, যিটো জ্ঞানীয় ক্ষেত্ৰ, এইটো হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলে কি জানে আৰু কি বুজি পায় তাৰ ওপৰত সম্পৰ্কিত হৈ থাকে. হোৱাট লাৰ্নাৰ্ছ নো, যে কি জানে. কগনিটিভ জ্ঞানীয় ডমেইনটোৱে কি কয় যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি জানে, হোৱাট দ্য লাৰ্নাৰ্ছ নো এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, কি বুজি পায়, শিক্ষাৰ্থীসকলে কি বুজি পায়, তাৰ মাজত যিটো থাকে ক্ষেত্ৰ, সেই ক্ষেত্ৰখনকে আমি অকল কি বুলি কওঁ? জ্ঞানীয় ক্ষেত্ৰ. সেইখন হৈছে কগনিটিভ ডমেইন. দ্বিতীয়তে আহা তোমাৰ হ'ল কি? প্ৰভাত্মক ডমেইন, যিটো হৈছে প্ৰভাত্মক ক্ষেত্ৰ, য'ত কি থাকিব? ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ দৃষ্টিভংগী বুজি পোৱাৰ পিছত কি হয়? সলনি হয়. যে এইটো এনে এটা ক্ষেত্ৰ, যিটো ক্ষেত্ৰ মনোভাৱ আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ অনুভূতিৰ বিকাশৰ সৈতে জড়িত. 3 নম্বৰটো আহিছে তোমাৰ সাইকোমোটৰ ডমেইন, সংজ্ঞানাত্মক ক্ষেত্ৰ. এই ক্ষেত্ৰটোত শিক্ষাৰ্থীবিলাকে কি কৰে? কামবোৰ সম্পাদন কৰাত সহায় কৰা বিষয়বোৰৰ সৈতে ইয়াত লিংক আছে, সম্পৰ্ক হৈ আছে, যাৰ দ্বাৰা তাৰমানে এইটো ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিব পাৰে? যিকোনো কাম এটা অনায়াসে কৰিব পাৰে. গতিকে এই বস্তু 3টা তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে জ্ঞানৰ 3টা ক্ষেত্ৰ আছে. কগনিটিভ মানে হ'ল তোমাৰ জ্ঞানীয় ক্ষেত্ৰ, এফেক্টিভ ডমেইন তাৰমানে প্ৰভাত্মক ক্ষেত্ৰ, আৰু সাইকোমোটৰ ডমেইন তাৰমানে সংজ্ঞাত্মক ক্ষেত্ৰ. এই 3টা ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাম কৰে নলেজে. আচ্ছা, এই নলেজে কাম কৰাৰ পিছত কেতিয়াবা আমাৰ নিজৰে এটা হয় যে ইনফৰমেশ্যন আৰু নলেজৰ কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি? যে জ্ঞান আৰু তথ্য, জ্ঞান আৰু তথ্য কাক বোলে? যে জ্ঞান আৰু তথ্য হৈছে কিছুমান ডাটা আমি কালেকশ্যন কৰোঁ. ডাটাখিনি যেতিয়া কালেকশ্যন কৰোঁ, কালেকশ্যন কৰি কোনোবাৰ ওচৰত আমি উপস্থাপন কৰোঁ, তেতিয়া আমাক কি ক'ব? এইটো যে
এইটো তথ্যভিত্তিক জ্ঞান আছে মানুহজনৰ, কাৰণ মানুহজনে কি কৰিছে, কিছুমান ডাটা প্ৰডিউচ কৰিছে। আচ্ছা, এই তথ্যবিলাক প্ৰাসংগিক ডাটা হ'ব লাগিব। এনে ডাটা কিছুমান আনিলে নহ'ব, ডাটাবিলাক কি হ'ব লাগিব, প্ৰাসংগিক হ'ব লাগে। প্ৰাসংগিক হৈ জনা কথাৰ মাজেদি ই প্ৰকাশ কৰিব লাগে। এতিয়া তথ্যবোৰ কেতিয়াবা কিন্তু জ্ঞান হ'ব পাৰে, জ্ঞানৰ লগত লিংক হৈ আছে। জ্ঞানৰ লগত কেনেকুৱা লিংক হৈ আছে, যেতিয়া তথ্যবোৰৰ পৰা অহা ডাটাবোৰ কি হয়, কালেকশ্যন হয়, সংগ্ৰহিত হয়, তাৰপিছত কি হ'ব, বিশ্লেষণ হ'ব, তাৰপিছত তোমাৰ কি হ'ব, চিনথেচিছ, একাত্ম হ'ব, তেতিয়া মনত ৰাখিব পাৰে যে ডাটাবোৰ যেতিয়া কালেকশ্যন হয়, চিনথেচিছ হয়, এনালাইচিছ হয়, সংগ্ৰহিত তথ্যবোৰ যেতিয়া বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি, সংশ্লেষণ কৰিব পাৰি আৰু তাৰপিছত মনত ৰাখিব পাৰি, তেতিয়াহে সেই পৰ্যায়টো জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰি, যে তথ্যৰ পৰা জ্ঞানৰ আমি উন্মেষ ঘটাব পাৰোঁ। যদিহে তথ্যৰ পৰা পোৱা ডাটাসমূহ আমি সময়মতে কি কৰিব পাৰোঁ, বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ, সময়মতে আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া সেই তথ্যবোৰৰ ওপৰত আমি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চোৱা, তাৰপিছত তোমালোকৰ ডাঙৰ কথা এটা জানিব লগা কথা হ'ল যে জ্ঞান সাধাৰণতে বিবৃতি বা প্ৰস্তাৱৰ ৰূপতহে প্ৰকাশ হয়। যে সত্য প্ৰকাশ কৰা এটা বিদ্বেষপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰস্তাৱ বুলি কোৱা হয়। বিবৃতিৰ এটা 3টা প্ৰয়োজনীয়তা আছে। যিকোনো বিবৃতিৰ 3টা, যিকোনো ষ্টেটমেণ্টৰে 3টা প্ৰয়োজনীয়তা আছে। যে কেনেকুৱা, এইটো এটা সঁচা হ'ব লাগে, দ্বিতীয়তে বিশ্বাস কৰিব লাগিব যে এইটো সঁচা হ'ব লাগে, সঁচা বুলি তাক বিশ্বাসো কৰিব লাগিব। সঁচা বেলেগে ক'লে সঁচা বুলি নহ'ব, সঁচা বুলি আমি বিশ্বাস কৰিব লাগিব। এইটো সঁচা বুলি বিশ্বাস কৰিবলৈ প্ৰমাণ বা কাৰণৰ প্ৰয়োজন। এতিয়া চোৱা, জ্ঞান যে তোমাৰ হয়, জ্ঞানটো তুমি কেনেকৈ লাভ কৰিবা, তাৰ কিছুমান কি আছে, উপায় আছে। যেনে অন্তৰ্দৃষ্টিৰ জৰিয়তে জ্ঞান। প্ৰথমতে আছে নলেজ থ্ৰু ইনটিউশ্যন। এইটোনো কি, ইনটিউশ্যনৰ জৰিয়তে আমি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ অন্তৰ্দৃষ্টিৰ মাজেৰে আমি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ। ই আমাৰ মনলৈ অহা ধাৰণাটো বুজায়। যেতিয়া আমি কিছুমান পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হওঁ, তেতিয়া মনত কিছুমান ধাৰণা আহে, আৰু এইটোৱে ধাৰণা যিটোৱে অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰস্তুত কৰে। আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে এইটো কোনো কাৰণ বা প্ৰমাণ অবিহনে সঁচা হ'ব নোৱাৰে। এইটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলে সেইটো জ্ঞানক আমি কি কওঁ, অন্তৰ্দৃষ্টিৰ জৰিয়তে পোৱা জ্ঞান। দ্বিতীয়তে আহা কৰ্তৃত্বৰ জৰিয়তে পোৱা জ্ঞান। 2 নম্বৰ হ'ল নলেজ থ্ৰু টেনাচিটি। তো ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আমাৰ পৰিয়াল, চুবুৰীয়া, বিদ্যালয়, ধৰ্ম, স্থানীয় চৰকাৰী সংগঠন আদিৰ সদস্যসকলৰ লগত আমি যদি কথা পাতি আমি যি বুজাবুজিত আহোঁ, সেই বুজাবুজিখিনি কি হ'ব, আমাৰ জ্ঞান। যে নলেজ থ্ৰু অথৰিটি, যে কৰ্তৃত্বৰ জৰিয়তে পোৱা জ্ঞান। ফেমিলিৰ লগত যদি কথা পাতি কিবা নলেজ আহৰণ কৰোঁ, চুবুৰীয়াৰ লগত যদি কথা পাতি নেইবাৰৰ লগত কিবা জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ, বা স্কুলৰ পৰা যদি কোনোবাৰ লগত কথা পাতি জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ, বা মন্দিৰ মছজিদত গৈ যদি জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ, তেওঁলোকৰ সদস্যসকলৰ, তাতে জড়িত থকা ব্যক্তিসকলৰ লগত কথা পাতি যদি জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ, সেই জ্ঞানটো আমাৰ কি হ'ব, কৰ্তৃত্বৰ জৰিয়তে পোৱা জ্ঞান। 3 নম্বৰ জ্ঞানটো হ'ল দৃঢ়তাৰ জৰিয়তে জ্ঞান, টেনাচিটি। যে নলেজ থ্ৰু টেনাচিটি, পেজ নম্বৰ 9তে আছে তোমালোকৰ, দৃঢ়তাৰ জৰিয়তে পোৱা জ্ঞান। আমি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ কেতিয়াবা শ্লোগানবিলাকৰ প্ৰতি আমাৰ কি হয়, এটা ধাৰণা জাগে। বাতৰি কাকতত কৰা পুনৰাবৃত্তিবিলাকৰ প্ৰপগাণ্ডা বা বিভিন্ন বাণিজ্যিক সামগ্ৰীৰ বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে টিভিত বিভিন্ন কথা পোহৰলৈ আহে, আৰু সেইবিলাক চাই চিন্তি আমি যিটো জ্ঞান অৰ্জন কৰোঁ, সেইটোৱে
কিহৰ জ্ঞান বুলি ক'ব দৃঢ়তাৰ জৰিয়তে পোৱা জ্ঞান চতুৰ্থতে হ'ল কি যুক্তিৰ জৰিয়তে পোৱা জ্ঞান নলেজ থ্ৰু ৰিজন যে আমি আবেগিক আৰু কৰ্তনমূলক যুক্তিৰ জৰিয়তে জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰোঁ আবেগিক যুক্তিত কি হয় কিছুমান পৰিঘটনা নিৰীক্ষণ কৰা হয় আৰু কি দেখা গৈছিল সেই বিষয়ে সাধাৰণীকৰণ কৰা অন্তৰ্ভুক্ত থাকে আনহাতে কৰ্তনমূলক যুক্তিয়ে এক সাধাৰণ নীতি কি হ'ব নতুন জ্ঞান প্ৰস্তুত কৰা হয় এতিয়া তোমাৰ যে কি কেটলি এটাৰ পৰা পানী গৰম কৰাটো যদি আমি লক্ষ্য কৰি থাকো তে লক্ষ্য কৰি থাকি সিদ্ধান্ত লওঁ যে ভাপৰ যিটো বইলিং কেপাচিটি আছে সেই ভাপৰো শক্তি আছে এই বকবককে উতলাহে কেটলিৰ ঢাকনিখন লৰাই থাকে তেতিয়া আমি এটা কি কৰিম আমি জ্ঞান লাভ কৰিলো যে কি হয় পানী উতলালে ভাপ ওলায় আৰু সেই ভাপৰো এটা কি আছে ফোৰ্স আছে গতিকে এইটো আমি এটা জ্ঞান লাভ কৰিলো তাৰ পিছত আহা তোমাৰ নলেজ থ্ৰু এম্পিৰিচিজম অভিজ্ঞতাবাদৰ জৰিয়তে জ্ঞান গৱেষক বা বিজ্ঞানীসকলে কৰা পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় যে যিবিলাক জ্ঞান নলেজ ইজ প্ৰডিউচ ৰিচাৰ্চ অৰ এক্সপেৰিমেণ্ট যে ৰিচাৰ্চ কৰিলেও আমাৰ জ্ঞান হয় এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলেও আমাৰ জ্ঞান হয় আৰু সেই জ্ঞানটো আমাৰ যিবিলাক বিজ্ঞানী বা স্কলাৰসকলে লয় সেই জ্ঞানটো আমি আমাৰ লিপিবদ্ধ হৈ থাকে মনত এতিয়া জ্ঞান আমি 5 প্ৰকাৰে উপলব্ধ হলো যে প্ৰথম প্ৰকাৰটো কি হ'ল যে মনৰ ভিতৰৰ পৰা আমি পালো কিছুমান জ্ঞান আমি কি কৰিলো পণ্ডিতৰ পৰা বাৰু ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ লগত কথা পাতি পালো তাৰ পিছত আমি কি পালো দৃঢ়তাৰ দৰে ৰাজনৈতিক মহলৰ স্লোগানৰ পৰা বা টিভিত বা তোমাৰ বাতৰি কাকতত যিবিলাক প্ৰপগাণ্ডা ওলাই সেইবিলাকৰ পৰা আমি যিটো বিজ্ঞাপন ওলাই সেইবিলাকৰ পৰা পোৱা যি জ্ঞান হ'ল সেইটো এটা জ্ঞান লাভ কৰিলো যুক্তি দি পেলাই ধৰা পৰীক্ষাৰ পৰা আমি কিছুমান জ্ঞান লাভ কৰিলো নিৰীক্ষণ পৰীক্ষণৰ দ্বাৰা আৰু শেষত হৈছে যে গৱেষণাৰ দ্বাৰাও আমি কিন্তু জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰো জ্ঞান লাভ কৰা এই তোমাৰ 5টা হ'ল পথ তাৰ পিছত আহা জ্ঞানৰ প্ৰকাৰবিলাক জ্ঞানৰ প্ৰকাৰবিলাকনো কি আমি যিখিনি জ্ঞান আমি লাভ কৰিলো এই 5টা পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আমি জ্ঞানৰ প্ৰকাৰবিলাক ভাগ কৰিব পাৰো প্ৰথম হৈছে জ্ঞান হ'ল এক প্ৰাথমিক জ্ঞান যে ই কিবা এটা সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱ কি হ'ব হেয়া নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ইতিমধ্যে জনা তথ্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে যে প্ৰায়ৰ নলেজ যে জ্ঞান এক ধৰণৰ থাকে যে কি জ্ঞান কয় প্ৰায়ৰী নলেজ প্ৰায়ৰী মানে কি আগৰ নলেজ যে কি হ'ব সেইটো আমি জানাৰ আগতে আমি আমাৰ জ্ঞানৰ পৰা তাক আমি এক্সপেৰিমেণ্টটো চলাওঁ আৰু সেইটোৱে কি হ'ব জনা তথ্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে আমি অলৰেডি জানো সেই তথ্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে কেনেকৈ আমি ডিফাইন কৰোঁ চোৱা যে প্ৰায়ৰী মানে আগতে যে এনেকুৱা যে তেওঁলোকে বহুত সময় খোৱা নাই নেকি মুখবিলাক শুকাই আছে বুজি পাইছা নাই এইটো প্ৰাথমিক জ্ঞান কৈছে যে মুখবিলাক শুকাই থকা মানে কি তেওঁলোকে খোৱা নাই এইটো আমি আগতে কৰিলো দ্বিতীয়তে হৈছে পাষ্টিউৰেটৰী জ্ঞান পাষ্টিউৰেটৰী নলেজ মানে পশ্চাৎ জ্ঞান পৰীক্ষাটো কৰিলো কৰাৰ পিছত যিটো জ্ঞান উপলব্ধ হ'ল সেইটো জ্ঞানক কি ক'ব পশ্চাৎ জ্ঞান এটা হৈছে প্ৰাথমিক জ্ঞান এটা হৈছে পশ্চাৎ জ্ঞান তাৰ পিছত 3 নম্বৰটো হৈছে পৰীক্ষামূলক জ্ঞান যে এইটো হৈছে আমি গৱেষণাৰ ফলত পোৱা জ্ঞান এইটো আগতে পোৱা জ্ঞান নহয় বা অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা পোৱা জ্ঞান নহয় আগতে যে কোনোবাৰ পৰা লাভ কৰিছিলো সেইটো জ্ঞান পোৱা নহয় বা অভিজ্ঞতাৰ পৰা জ্ঞান নহয় এইটো নতুনকৈ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি পোৱা জ্ঞান এইখিনি হৈছে জ্ঞানৰ টাইপ ধৰণ জ্ঞানৰ প্ৰকাৰ এতিয়া আহা আমি জ্ঞানৰ কি কৰিম শ্ৰেণীবিভাগ কৰিম
জ্ঞানৰ শ্ৰেণীবিভাগ কৰিব যাওঁতে কিছুমান কি থাকিল প্ৰস্তাৱমূলক জ্ঞান প্ৰপজিশনেল নলেজ বিবৃতি বা প্ৰস্তাৱৰ প্ৰকাৰ প্ৰপজিশনেল স্টেটমেন্ট বিলাকত যদি দিও আমি এইটো জ্ঞানত পৰিব তোমাৰ প্ৰস্তাৱমূলক জ্ঞানত পৰে যেতিয়া আমি কিছু কথা আমি জনা কিছু কথা যদি আমি কি কৰো তাক যদি আমি প্ৰস্তাৱ আকাৰত দিও স্টেটমেন্ট আকাৰত দিও সেইটো কি হ'ব আমাৰ প্ৰস্তাৱমূলক জ্ঞানত পৰিব তাৰ পিছত হ'ল কি প্ৰসিডিউৰেল নলেজ প্ৰক্ৰিয়াগত জ্ঞান প্ৰক্ৰিয়াগত জ্ঞানটো এক্সপ্লেইন কৰা হয় যেতিয়া পাৰফৰ্ম কিছুমান কাম কৰি পেলাই আমি যিখিনি জানো সেইখিনি যদি আমি ব্যক্ত কৰো এইখিনি এনেকুৱা সেইটো তেতিয়া এইটো প্ৰকাৰত পৰিব প্ৰক্ৰিয়াগত জ্ঞানত পৰিব 3 নম্বৰটো হৈছে এফেক্টিভ নলেজ এইটোৱে মানুহৰ কি কৰে এই ধৰণৰ জ্ঞান বিলাক হলে মানুহৰ মনোভাৱ আৰু অনুভূতিৰ দ্বাৰা কি হয় মানে জড়িত হৈ থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শ্ৰেণী জ্ঞানৰ 3টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি প্ৰভাৱমূলক জ্ঞান প্ৰক্ৰিয়াগত জ্ঞান আৰু প্ৰভাৱাত্মক জ্ঞান তোমালোকৰ নলেজৰ ওপৰত ধাৰণাটো হৈ গ'ল এতিয়া আহা চোৱা নলেজৰ ওপৰত ধাৰণাটো হোৱাৰ লগে লগে তুমি গম পাবা তাৰ পিছত ডিসিপ্লিননো কি ডিসিপ্লিন হল জ্ঞানটো হৈছে আমাৰ এইখিনি পালো 3টা জ্ঞান বস্তুটো আমাৰ 3টা হেৰ লগত মানে ট্ৰু বিলিভকে কিন্তু জ্ঞান বুলি কয় বুজি পালা সেইটো কথা মনত ৰাখিবা সঁচা বিশ্বাসকে আমি জ্ঞান বুলি কওঁ জ্ঞানৰ ভাগ পৰিলো জ্ঞানৰ তুমি কেনেকে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰি 5টা পদ্ধতি পঢ়িলো জ্ঞান লাভ কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া আহা ডিসিপ্লিননো কি অনুশাসন কি জ্ঞান হৈছে আমি এতিয়ালৈকে আহৰণ কৰা আৰু লিপিবদ্ধ কৰা সকলো বুজাবুজিৰ মুজুকমল এটা অনুশাসনক এক যৌক্তিক গাঁথনিৰ সৈতে জ্ঞানৰ এক সংগঠিত সংস্থা হিচাপে দেখা যায় ইয়াৰ ধাৰণা আৰু সাধাৰণীকৰণৰ এটা নেটৱৰ্ক আছে যিয়ে তথ্যৰ শৰীৰৰ মাজৰ সম্পৰ্কবোৰ ব্যাখ্যা কৰে প্ৰতিটো শাখাই ইয়াৰ গাঁথনিৰ দ্বাৰা চিহ্নিত কৰা হয় য'ত ডমেইন ক্ষেত্ৰ পদ্ধতি আৰু ইতিহাসখিনি কি হৈ থাকে সম্পৰ্কিত হৈ থাকে গতিকে চোৱা ডিসিপ্লিন বস্তুটো আমি কি যে জ্ঞান আমি পালো জ্ঞানৰ পিছত ইয়াৰ যিখিনি তথ্যৰ লগত লিংক হৈ আছে সেইখিনি যদি আমি ব্যাখ্যা কৰিব পাৰো ভালকে তেতিয়া ইয়াতে ডমেইন পদ্ধতি আৰু ইতিহাসটো লগ কৰি দিব পাৰিম এতিয়া চোৱা অনুশাসনৰ তোমাৰ ফৰ্ম বিলাক চোৱা অনুশাসন ডিসিপ্লিন শব্দটো তোমাৰ লেটিন শব্দ ডিসিপুলাছৰ পৰা আহিছে ডিসিপুলাছ মানে পিউপিল ডিসিপুলাছ DISCIPULUS ডিসিপুলাছ শব্দটো পিউপিল লেটিন শব্দৰ পৰা আহিছে ডিসিপ্লিনা হৈছে টিচিং গতিকে ডিসিপ্লিন আমি যেতিয়া জ্ঞানৰ এটা যুক্তিৰ গঠনৰ মাজেদি আমি পাওঁ সেইটোকে কি কয় ডিসিপ্লিন কয় ইয়াৰ এটা কি আছে নেটৱৰ্ক আছে তোমাৰ ধাৰণাৰ লগত এটা নেটৱৰ্ক হৈ আছে তাৰপিছত চোৱা ফৰ্মটো চোৱা বেসিক ডিসিপ্লিন হৈছে মৌলিক অনুশাসন য'ত ধাৰণাবোৰৰ নিজা নেটৱৰ্ক স্বকীয় অন্যান্য প্ৰকৃতিৰ যুক্তিসংগতভাৱে সজ্জিত সমল বেসিক ডিসিপ্লিনখিনি দ্বিতীয়তে এতিয়া চোৱা বেসিক ডিসিপ্লিন বিলাকৰ তোমাৰ সায়েন্স সোশ্যাল সায়েন্স ম্যাথমেটিক্স ল্যাঙ্গুয়েজ এইবিলাক পৰে তোমাৰ মৌলিক ডিসিপ্লিনত যে কি ডিসিপ্লিন তোমাৰ মৌলিক বুলি ধৰা হয় ম্যাথ সায়েন্স সোশ্যাল সায়েন্স আৰু ল্যাঙ্গুয়েজ এইখিনি হৈছে বেসিক ডিসিপ্লিন দ্বিতীয়তে আহা এপ্লাইড ডিসিপ্লিন প্ৰয়োগ কৰা অনুশাসন তে প্ৰয়োগ কৰা অনুশাসন কোনবিলাকক কয় প্ৰয়োগ কৰা ডিসিপ্লিন বিলাক
এপ্লাইড সাইকোলজি, এপ্লাইড ফিজিক্স, বায়োটেকনলজি, বায়ো ইঞ্জিনিয়াৰিং, এইবিলাক হৈছে সেইটো ডিচিপ্লিন, য'ত তাৰমানে প্ৰয়োগ কৰা হয়। জ্ঞানটো লৈ থলে নহ'ব, প্ৰয়োগ কৰিবলৈ লাগে, তেতিয়া সি এপ্লাইড কৰিবলৈ লাগে, সেইটো তেতিয়া তাৰে ভিতৰত পৰি যায়। তাৰপিছত চোৱা মাল্টি এণ্ড ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী এৰিয়াছ, বহু আৰু অনুশাসনহীন ক্ষেত্ৰ। দুটা বা ততোধিক শাখাৰ জ্ঞানে এটা নতুন শাখাৰ পাঠ্যক্ৰম ৰচনা কৰাত অৰিহণা যোগায়। এতিয়া চোৱা ছ'চিয়েল চায়েন্স, ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ লগত কি আছে, তোমাৰ হিষ্ট্ৰী আছে, পলিটিকেল চায়েন্স আছে, ইকনমিক্স আছে, গতিকে সি ৰিলেটেড হৈ আছে আদাৰ ডিচিপ্লিনৰ লগত। গতিকে এইটো কি কয়, নলেজ, যে এটা বিষয়ৰ জ্ঞানেই নহয়, বহুতটা বিষয়ৰ জ্ঞান কি হৈ থাকে, সংঘবদ্ধ হৈ থাকে। ডিচিপ্লিন তিনি ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ, বেছিক, এপ্লাইড আৰু মাল্টি অৰ ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী। তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে ছ'চিয়েল চায়েন্সটো ক'ত পৰে, মাল্টি অৰ ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী পৰে, কাৰণ তাতে কি কি আছে, হিষ্ট্ৰী, ইকনমিক্স, পলিটিকেল চায়েন্স, এন্থ্ৰপলজি, ছ'চিয়লজি, চাইকলজি, জিঅ'গ্ৰাফি, এই গোটেইখিনি লগ হৈ আছে। গতিকে এইটো তোমাৰ চায়েন্সো সেনেকুৱা, চায়েন্সৰ লগত ফিজিক্স আছে, কেমেষ্ট্ৰি আছে, বায়'লজি আছে, এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা। এতিয়া আহা বিষয়সমূহ কি কি, জ্ঞান পালোঁ, অনুশাসন পালোঁ, ডিচিপ্লিন, নলেজ পালোঁ, ডিচিপ্লিন পালোঁ, এইবাৰ আহিম ছাবজেক্ট। ছাবজেক্ট বুলিলে তোমালোকে কি বুজা? ভাষা বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ মূল ছাবজেক্টসমূহ আছে, আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। আচ্ছা, এতিয়া কথাটো হ'ল ভাষা, জ্ঞান, সামাজিক, গণিতৰ মূল শাখাসমূহ যেতিয়া আমি চাওঁ, তেতিয়া আমি কি হৈছে পাওঁ যে কিছুমান কোৰ ডিচিপ্লিন আছে, এইখিনি হৈছে মূল শাখা। মূল যিটো তোমাৰ সেই কোৰ ডিচিপ্লিনত কি কি পৰিব, লেংগুৱেজ পৰিল, চায়েন্স পৰিল, ছ'চিয়েল চায়েন্স পৰিল আৰু মেথমেটিক্স পৰিল। কিয় কোৰ বুলি কৈছে? কাৰণ এইকেইটা ছাবজেক্টৰ দ্বাৰা মানুহৰ কি হয়, ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট হয়, এক নম্বৰ কথা, আধ্যাত্মিক বিকাশ হয়। দ্বিতীয়তে কি হয়, তোমাৰ লাইফ স্কিল, এডুকেশ্যন, ডেভেলপমেণ্ট অফ এফেক্টিভ এৰিয়াছ কিছুমান আছে, যেনে স্কিল, এডুকেশ্যন, তাৰপিছত এটিচিউড, ফিলিংছ, এইবিলাক আচলতে ইয়াতে সেই নহয়, মানে আলোচনা নহয়। খালি ইয়াতে কি আলোচনা হ'ব, তোমাৰ অকল ইণ্টেলেকচুৱেল খিনি আলোচনা হ'ব। তুমি চাবা এই চাৰিটা ছাবজেক্টত ফিলিংছৰ বিষয়ে আলোচনা নহয়, এটিচিউডৰ বিষয়ে আলোচনা নহয়। এই চাৰিটা ছাবজেক্টত তোমাৰ মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লাইফ স্কিলৰ বিষয়ে ট্ৰেইনিং দিয়া নহয়। সেইকাৰণে এইখিনি কি বুলি কৈছে, কোৰ ছাবজেক্ট বুলি কৈছে, মূল শাখা বুলি কৈছে। যদি তুমি স্কুলৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ দেখা, তেতিয়া তুমি তাতে মন কৰিবা। এই চাৰিটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিন্তু আকৌ মানুহৰ কিছুমান বেলেগ বেলেগ পাঠ্যক্ৰম উলিয়াইছে, যে এবাৰ যদি সামাজিক আৰু ব্যক্তিগত আৱশ্যকতাখিনি মানে উলিয়াই আনিব পাৰে, তেতিয়া তাতে কি ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰস্তুতকৰ্তাসকলে জানি লয়। এতিয়া কৈছে যে তোমাৰ এলিমেণ্টাৰী আৰু ছেকেণ্ডাৰী ষ্টেজত ক্লাছ 1 আৰু ক্লাছ 10লৈকে জেনেৰেল এডুকেশ্যনটো তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে সমাজত ভাল ধৰণে বাস কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে পাঠ্যক্ৰমখিনি প্ৰস্তুত কৰিছে। আকৌ কৈছে যে তোমাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা 8লৈকে কিছুমান
তেওঁলোকক এনেকুৱা বিষয় শিকোৱা হয় যিবিলাকৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে জটিলতাৰ ফালে আগবাঢ়ি যায় প্ৰাথমিকখিনি জ্ঞান দিয়াৰ পিছত ক্লাছ 8ৰ পিছত তেওঁলোকে লাহে লাহে মুভ কৰে কমপ্লেক্সলৈকে মুভ কৰে যেনেকুৱা ক্লাছ 1ৰ পৰা যেতিয়া 5লৈকে চোৱা যায় তেতিয়া পাঠ্যক্ৰম আমি কি পাম ল্যাঙ্গুৱেজ পাম এনভাইৰনমেন্টেল ষ্টাডিজ পাম ম্যাথমেটিক্স পাম গম পালা তাৰ পিছত 6ৰ পৰা 8লৈকে ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি ক'লে কি আহিব মাদাৰ টাং আহিলে হিন্দী আহিলে ইংলিছ আহিলে চোৱা ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ল্যাঙ্গুৱেজখিনি কিন্তু ক্লাছ 1লৈকে ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি আছিলে কিন্তু ক্লাছ যেতিয়া তেওঁলোকে 6ত সোমাল 6ৰ পৰা 8লৈকে আহিল তেওঁলোকে সাবজেক্ট চুজ কৰিব পৰা হ'ল সাবজেক্ট চুজ কৰোতে তেওঁলোকে কি কৰিলে ল্যাঙ্গুৱেজত মাদাৰ টাং আনিলে ইংলিছ আনিলে হিন্দী আনিলে সোশিয়াল সায়েন্স বুলি কওঁতে তেওঁলোকে ভাগ হৈ গ'ল হিষ্ট্ৰী হ'ব নে পলিটিক্যাল সায়েন্স হ'ব নে জিওগ্ৰাফি হ'ব আকৌ সায়েন্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কি হ'ব ফিজিক্স আহিব নে নেচাৰেল সায়েন্স আহিব আৰু ম্যাথমেটিক্স এনেকৈ ক্লাছ 6ৰ পৰা 8লৈকে কিন্তু তেওঁলোকৰ এইবিলাক ভাগ ভাগ হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া 9ৰ পৰা তোমাৰ 10 পায় তেতিয়া তোমাৰ L1 L2 আৰু হিন্দী সেইটো বুজিলে ল্যাঙ্গুৱেজ বুজা যাব ল্যাঙ্গুৱেজ মানে ক্লাছ 9 10ত L1 L2 আৰু হিন্দী আকৌ সোশিয়াল সায়েন্স মানে সোশিয়াল সায়েন্স বুলি আমি এটা গ্ৰুপ পাওঁ ক্লাছ 9 10ত এইটোত কি থাকিব গোটেইখিনি ক্লাব হৈ থাকে হিষ্ট্ৰী পলিটিক্যাল সায়েন্স জিওগ্ৰাফি আৰু ইকনমি সায়েন্স বুলি ক'লেও গোটেইখিনি তাতে ক্লাব হৈ থাকে কি থাকিব ফিজিক্স আৰু নেচাৰেল সায়েন্স আৰু ম্যাথছ এতিয়া 11 আৰু 12 আৰু মুঠতে 11 আৰু 12 টো গৈ পেলাই L1 আৰু L2 বাদ দি পেলাই সাবজেক্ট বিলাক কেনেকে তিনটা ষ্ট্ৰীমত ভাগ কৰিলে চোৱা প্ৰথমতে ল্যাঙ্গুৱেজ হৈ আছিল ল্যাঙ্গুৱেজত ভাগ কৰি পেলাই কি কৰিলে তিনটা ল্যাঙ্গুৱেজত লৈ গ'ল যে ইংলিছ মাদাৰ টাং আৰু হিন্দী এই তিনটাত লৈ গ'ল ঠিক সেনেকৈ বেলেগ বেলেগ সাবজেক্টও লৈ গৈছে এইবাৰ 11 আৰু 12ত কি কৰিলে তেওঁলোকে তিনটা ষ্ট্ৰীমত লৈ গ'ল আৰ্টছ এণ্ড হিউমেনিটিজ সায়েন্স ষ্ট্ৰীমছ আৰু কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীম এই তিনটা ষ্ট্ৰীমত লৈ গ'ল তোমালোকে টেবিল 1.1ত পাবা চোৱা আৰ্টছ আৰু হিউমেনিটিজ ক্লাব কৰি পেলাই কি লৈ আহিলে হিষ্ট্ৰী জিওগ্ৰাফি ইকনমিক্স পলিটিক্যাল সায়েন্স সোশিয়োলজি সাইকোলজি ল্যাঙ্গুৱেজ এইকেইটা আনি পেলাই আৰ্টছ আৰু হিউমেনিটিজত থলে সায়েন্স ষ্ট্ৰীমত কি থলে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি মানে বটানী জুলজি এইখিনি থলে তোমাৰ সায়েন্স ষ্ট্ৰীমত আৰু কমাৰ্চত কি কৰিলে একাউন্টেন্সি বেংকিং মাৰ্কেটিং ফিনান্স এটসেট্ৰা এনেকে তিনটা ভাগত ভাগ কৰি দিলে এইখন হৈছে কোৰ সাবজেক্টৰ +2 টেবিল এতিয়া চোৱা তোমাৰ এডুকেশনিষ্ট আগতে কি হৈছিলে এডুকেশনৰ ফাংচন আছিলে অকল ইন্টেলেকচুৱেল ডেভেলপ কৰা যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ অকল আধ্যাত্মিক মানে ডেভেলপ আমি চাম কিন্তু এতিয়া শিক্ষা পদ্ধতিয়ে কয় যে আমি অকল আধ্যাত্মিক তেওঁলোকৰ হেৰিটোৱে নাচাওঁ তেওঁলোকক কমপ্লিটলি সামগ্ৰিকভাৱে উন্নয়ন কৰাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিম আৰু সামগ্ৰিকভাৱে উন্নয়ন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিলে তেওঁলোকক কিহৰ জ্ঞান দিব লাগিব কলাৰ জ্ঞান দিব লাগিব ক্ৰাফ্টৰ জ্ঞান দিব লাগিব স্কিল এডুকেশ্যন দিব লাগিব স্পৰ্টছ ফিজিকেল এডুকেশ্যন ভেলু এডুকেশ্যন সেইবিলাকো কিন্তু কম উল্লেখনীয় নহয় গতিকে তেওঁলোকক এইবিলাক টাইম টেবুলত ভৰাব লাগে আৰু যেতিয়া টাইম টেবুল ভৰোৱা হ'ব এই বিষয়বিলাকক কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ হিচাপে চিনাক্ত কৰি পেলাই তাতে ভৰাই দিব লাগিব মেইন পাৰ্টছ কাৰিকুলামৰ লগত ৰাখিব নালাগে যাতে আমাৰ কি হয় ল'ৰা ছোৱালীসকলে উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কি হ'ব সামগ্ৰিকভাৱে মূল্যায়ন হ'ব পাৰে হৈ গ'ল এইখিনি এনচিইআৰটিৰ বুকছ বিলাকেও তোমালোকে গম পাবা আৰু তোমালোকে স্কুল এডুকেশ্যনৰ যিখিনি কাৰিকুলাম আছে সেইখিনিত যদি তোমালোকে ভালকে মনোযোগ দিয়া তেতিয়াও কিন্তু তোমালোকে এই কথাবিলাক গম পাবা
এতিয়া চেক ইন প্ৰগ্ৰেছ চোৱা নলেজ কাক বোলে ডিচিপ্লিন কাক বোলে তাৰপিছত নলেজৰ লগত আৰু তোমাৰ এই ইনফৰমেশ্যনৰ কি ডিফাৰেঞ্চ আছে প্ৰায়ৰী নলেজ পষ্টাৰিঅ নলেজ এইবিলাক তোমালোকৰ চেক ইন প্ৰগ্ৰেছত আছে তাৰপিছত আহা শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজনীয়তা 1.4 লাৰ্ণাৰ এণ্ড ছ'চাইটিয়েল নিডছ লাৰ্ণাৰ এণ্ড ছ'চাইটিয়েল নিডছনো কি যে শিক্ষাদানৰ বাবে বাছনি কৰা যিবিলাক সমল আছে সেই সমলবিলাক শিকাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ তৎপৰতা অনুসৰি ছ'চাইটিবিলাক কি কয় তোমাৰ লাৰ্ণাৰ্ছৰ নিডছ অনুসৰি হ'ব লাগে পাঠ্যক্ৰম লেনদেনৰ বাবে সমল আৰু ভাষা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষণীয়তাৰ ভিতৰত থাকিব লাগে যে ল'ৰা ছোৱালী যি শিকিব খোজে সেইটোহে তেওঁলোকে দিব লাগে দ্বিতীয়তে শিকোৱা সমল শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আকৰ্ষণীয় হ'ব লাগে ই তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব মনোভাৱ আৰু আগ্ৰহৰ সৈতে খাব লাগে যে যিখিনি আমি কাৰিকুলাম ল'ম সেই কাৰিকুলামখিনি সদায় এট্ৰাক্টিভ হ'ব লাগে আকৰ্ষণীয় হ'ব লাগে যাতে কি হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ব্যক্তিত্ব বা তেওঁলোকৰ মনোভাৱ আৰু আগ্ৰহৰ সৈতে খাপ খাব লাগে আকৌ পাঠ্যপুথিখিনি কি হ'ব লাগে প্ৰাসংগিক হ'ব লাগে এইটো এটা কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যাতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যত জীৱনত এই পাঠ্যক্ৰমখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে শিকোৱা বিষয়বোৰৰ কি থাকিব লাগিব বৈধতা থাকিব লাগিব প্ৰামাণিক হ'ব লাগিব আৰু কিছুমান তথ্যগত প্ৰমাণ থাকিব লাগে 5 নম্বৰ হৈছে ইয়াৰ গুৰুত্ব থাকিব লাগিব পাঠ্যক্ৰমখিনি হ'লেই নহ'ব তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশত যাতে এই পাঠ্যক্ৰমে অৰিহণা যোগায় সেইটো চাব লাগিব যে ইয়াৰ ফলত যাতে আমাৰ শিকাৰুসকলে ভৱিষ্যতে কি হ'ব পাৰে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্বও দিব লাগিব সম্পদ সময় ব্যয় আৰু বিদ্যায়মান সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ বাবে উপযুক্ত ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ সম্ভাৱনীয়তা থাকিব লাগে ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা লালিত দাৰ্শনিক সাংস্কৃতিক নৈতিক মূল্যবোধৰ এইবিলাক গণনা কৰিব পৰা সক্ষম হ'ব লাগে মানুহৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু সম্ভাৱনীয়তাৰ সম্ভাৱনা সদায় কি হৈ থাকিব লাগে মুকলি হৈ থাকিব লাগে গতিকে চোৱা এইকেইটা যে এই 10টা হ'ল লাৰ্ণাৰ্ছক আমি যদি গুৰুত্ব দিওঁ তেতিয়াহে এই 10টা পইণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব তাৰপিছত আহা তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 15 পেজ নম্বৰ 15ত কি কৈছে সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তা যে কাৰিকুলাম এখন পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত হ'লে যেনেকে শিকাৰুসকলৰ আৱশ্যকতাৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দি পেলাই আগবাঢ়িব লাগে দিশবোৰ চাব লাগে ঠিক তেনেকে কি হ'ব লাগে যে সমাজত গুৰুত্ব আছেনে নাই এনেকুৱা পাঠ্যক্ৰম সেইটো চাব লাগে সমাজৰ বাবে শিক্ষা মানুহৰ আশা আকাংক্ষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি কৰিব লাগে পাঠ্যপুথিখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সমাজতন্ত্ৰই সমাজৰ সদায় কি বুজায় আৱশ্যকতাখিনি দেখুৱাই দিয়ে গতিকে এতিয়া কাৰিকুলামত কি মানে হেৰি থাকে সামাজিক হিচাপে কি আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে যে কি কৈছে সমলৰ উদ্দেশ্যসমূহ শিক্ষা সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আধাৰিত যে সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তা অবিহনে শিক্ষা দিব নোৱাৰে যিয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান দক্ষতা মনোভাৱৰ সৈতে সজ্জিত কৰে সমলৰ উদ্দেশ্য হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন মৌলিক ক্ষেত্ৰত জ্ঞান আৰু দক্ষতা প্ৰদান কৰা যেনে গণিতৰ জৰিয়তে যোগাযোগ আৰু গণনাৰ বাবে ভাষা আদিত সহায় কৰা তাৰপিছত হ'ল
সাধাৰণ সজাগতাৰ বাবে বিদ্যালয় পৰ্যায়ত বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয় আৰু কলা বিষয় জানিব লাগিব, যাতে বিষয়বস্তুবোৰ তেওঁলোকৰ দক্ষতা আৰু আগ্ৰহ অনুসৰি বিশেষজ্ঞ হ'ব পাৰে। জীৱন দক্ষতাৰ উদ্দেশ্যৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰি পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, কাৰণ ই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জীৱনৰ সমস্যাবোৰ সহজে আৰু সন্মতিৰে সন্মুখীন হ'বলৈ সক্ষম কৰিব পাৰে। এইবোৰ হৈছে এনে সামৰ্থ্য যি শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ চিৰদিনৰ জীৱনৰ চাহিদা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে কাৰ্যকৰীভাৱে মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম কৰে। আত্মসন্মান, আত্মসজাগতা, চাপ আৰু আৱেগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাই আমাক নিজকে ভালদৰে বুজা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত কি কৰে? সহায় কৰে। কাৰ্যকৰী যোগাযোগ, পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কে আনৰ সৈতে সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ হোৱাত সহায় কৰে। পাঠ্যক্ৰমে সমস্যা সমাধান, সমালোচনামূলক চিন্তা আৰু সমস্যা সমাধান কৰাৰ ফলত আমাৰ জীৱনৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সেইবিলাক অট'মেটিক নিয়ন্ত্ৰিত কৰাত সহায় কৰে। তাৰপিছত আহা মেথডলজিকেল স্কিলছ অফ অবজেক্টিভছ, যে পদ্ধতিগত দক্ষতাৰ উদ্দেশ্য কি? বিভিন্ন সামাজিক প্ৰতিষ্ঠান পৰিচালনা কৰিবলৈ কি লাগে? আমাক চিকিৎসক লাগে, ইঞ্জিনিয়াৰ লাগে, টিচাৰ্ছ লাগে, পুলিচ অফিচাৰ লাগে, এনেকুৱা যে এই পেছাদাৰী ব্যক্তিসকলক সমাজে আশা কৰা ধৰণে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ কিছুমান আকাংক্ষিত জ্ঞান আৰু দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন। সমাজে তেওঁলোকৰ দক্ষতা, আগ্ৰহ, অৰ্হতা চোৱাৰ কৰ্মচাৰী বাছনি কৰি ল'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকক প্ৰয়োজনীয় প্ৰশিক্ষণ দিবও লাগিব। পদ্ধতিগত দক্ষতাৰ উদ্দেশ্যবোৰ এনে ব্যক্তিসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ সৈতে সদায় সম্পৰ্কিত হৈ থাকে। গতিকে এতিয়া চোৱা, এই তিনিটা হ'ল ছ'চাইটিৰ নিডছ। যেনেকে আমি আগৰ পইণ্টটোত পঢ়িলো যে লাৰ্ণাৰ্ছৰ নিডছৰ ওপৰত কাৰিকুলামখন কেনেকৈ প্ৰস্তুত হয়, এইবাৰ সমাজে বিচৰা ধৰণে আমি কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিম। যে সমাজে বিচৰা ধৰণে যে কেনেকৈ কৰিলো, কণ্টেণ্ট অবজেক্টিভছ আমি প্ৰথমতে এটা ল'লো নহয়, জীৱন দক্ষতাৰ উদ্দেশ্য যিটো, এইটো হৈছে যে আমি কেনেকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক নিজৰ কথাখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ, যোগাযোগ কৰাই দিব পাৰোঁ, তাৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ কাৰিকুলামখন প্ৰস্তুত কৰিম। লাইফ স্কিল শব্দটো এটা তোমালোকে পাবা। লাইফ স্কিল হৈছে তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কৌশল, যিবিলাক কৌশল আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত ৰাখিব লাগে, যিবিলাক কৌশলৰ দ্বাৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে কি কৰিব পাৰে, যিকোনো সমস্যা, জীৱনত ঘটা যিকোনো সমস্যাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, সমাধান আগবঢ়াব পাৰে। দৈনন্দিন জীৱনত ল'ব পাৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ লাইফ স্কিল আছে। কিছুমান হয় চেল্ফ এষ্টিম আছে, কিছুমান লাইফ স্কিল আছে চেল্ফ এৱেৰনেছ আছে, কিছুমান লাইফ স্কিল আছে কপিং দ্য ষ্ট্ৰেছ, ইম'শ্যন, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ লাইফ স্কিল আছে। যে ইফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যন আছে, তোমাৰ ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ৰিলেশ্যন, এইবিলাক ধৰা আত্মসন্মান, আত্মসজাগতা বা চাপ আৱেগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি কেনেদৰে আমি আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰো কিন্তু পাঠ্যক্ৰমৰ খুবেই প্ৰয়োজন। এতিয়া আহা তুমি 1.5লৈকে। 1.5ত কি হৈছে? পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰাসংগিকতা, যে কনটেক্সট অফ কাৰিকুলাম।
তে উপপ্ৰণালী সমাজক শিক্ষা প্ৰণালী বুলি কোৱা হয়। সাব সিস্টেম, যে সাব সিস্টেম সমাজখনক কি বুলি কোৱা হয়? এখন শিক্ষা প্ৰণালী বুলি কোৱা হয়। আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাই সামাজিক জ্ঞান আৰু দক্ষতাবোৰক প্ৰদান কৰা সঁজুলিটোৱে হৈছে পাঠ্যক্ৰম। বিভিন্ন শাখা যেনে ফিলচফি দৰ্শন, ছচিয়লজি সমাজ বিজ্ঞান, সাইকলজি হৈছে মনোবিজ্ঞান, এইবিলাকৰ কি হৈছে? এইবিলাক আধাৰ। এতিয়া চোৱা, পাঠ্যক্ৰমৰ ঐতিহাসিক প্ৰসংগ যদি আমি উনুকৈ চাওঁ কি কি পাম তোমালোকে মন কৰিবা। পেজ নম্বৰ 70, হিষ্টৰিকেল কনটেক্সট অফ কাৰিকুলাম। যে ভাৰতত ব্ৰিটিছসকলে অহাৰ লগে লগে কি হৈছিল? আমাৰ ইয়াত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়বিলাক তেওঁলোকৰ ইংলেণ্ডত যেনেকুৱাত আছিলে সেনেকুৱা আৰ্হিত আমাৰ ইয়াত স্থাপন কৰিছিল। আমি যেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিলো, আমিও কিন্তু কাৰিকুলামখন তেওঁলোকৰ পদ্ধতি মডেল হিচাপে আমি কিন্তু চলাই থাকিলো। আচ্ছা, পাঠ্যক্ৰম সদায় কি হয়? ভৱিষ্যতবাণী। আমি আজি যদি শিক্ষাৰ্থীসকলক যি শিকাওঁ সেয়া বৰ্তমানৰ বাবে নহয়, এইটো ভৱিষ্যতৰ বাবে উদ্দিষ্ট হয় যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকল বয়সৰ পৰা ওলাই আহে। আজি তোমালোকক মই যিটো শিকাম সেইটো এতিয়া ব্যৱহাৰ নহয়, সেইটো তোমালোকৰ জীৱনত পিছত ব্যৱহাৰ হ'ব। গতিকে আমি এতিয়াৰ পৰা 10-15 বছৰৰ পিছত জ্ঞান আৰু দক্ষতাৰে পাঠ্যক্ৰমী প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। পাঠ্যক্ৰম বিকাশৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে বুজাবুজি থাকিলে আমাক পৰিৱৰ্তনশীল সময়ৰ পৰিৱৰ্তনশীল প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে ছন্দত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব, কিন্তু লগতে ব্যৱহাৰযোগ্য আৰু আদৰ্শ পাঠ্যক্ৰম বিকাশতো সহায় কৰে। তাৰপিছত আহিল পাঠ্যক্ৰমৰ দাৰ্শনিক প্ৰসংগ। পাঠ্যক্ৰমৰ দাৰ্শনিক প্ৰসংগত বুলি কওঁতে দৰ্শনত আদৰ্শ নীতি বিশ্বাসৰ এক প্ৰণালী অন্তৰ্ভুক্ত থাকে, যি মূল্যবোধ বিশ্বাস শিশুৰ বাবে অনুমোদনীয় জীৱনৰ অৰ্থ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ জ্ঞান আৰু কেনেধৰণে আচৰণ কৰিব লাগে তাৰ নিয়ম প্ৰদান কৰে। ইয়াত বিশ্বাস মতাদৰ্শ আছে, যি দেশৰ আচৰণ মনোভাৱ লক্ষ্য আৰু সাধাৰণ জীৱনৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে যৌক্তিক ন্যায্যতা হিচাপে কাম কৰে। এইখিনি হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ দাৰ্শনিক প্ৰসংগ। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমতে তাহাঁতৰ কিছুমান থিয়ৰী আছে, যেনেকুৱা প্ৰথম আছে এম্পিৰিকেল বিলিফ, অভিজ্ঞতামূলক বিশ্বাসৰ ওপৰত পাঠ্যক্ৰমটি প্ৰস্তুত কৰে। ইয়াত কিছুমান ডাটাৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা বা গৱেষণাগাৰৰ ফলস্বৰূপে আমি উপনীত হওঁ, যা সংবেদনশীল অভিজ্ঞতাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে সম্পৰ্কিত হৈ থকা আমি লক্ষ্য কৰোঁ। তথ্যগত জ্ঞানৰ সকলো উপাদান অভিজ্ঞতাৰ পৰা আহৰণ কৰা হয়, যুক্তিসংগতভাৱে অনুমান নহয়। দাৰ্শনিক কিছুমান বিশ্বাস আছে, ফিলচফিকেল বিলিফছ আছে। ইয়াত আমি ডাটাৰ জৰিয়তে কি হয়? পৰীক্ষা বা গৱেষণাৰ ফলস্বৰূপে উপনীত হৈছোঁ, যাৰ সংবেদনশীল অভিজ্ঞতাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে। তথ্যগত জ্ঞানৰ সকলো উপাদান অভিজ্ঞতাৰ পৰা আহৰণ কৰা হয়, যুক্তিসংগতভাৱে অনুমান নহয়। তাৰপিছত আহা তোমাৰ ফিলচফিকেল বিশ্বাসত আৰু এটা কথা তোমালোকে মন ৰাখিব লাগিব, যে যুক্তি আৰু গণিতৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে সত্য উপনীত কৰিব পাৰে বুলি বিশ্বাস কৰা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তৰ ওপৰত ই আধাৰিত হৈ থাকে। তেওঁলোকে বিশুদ্ধ যুক্তিৰ দ্বাৰা মানৱ জ্ঞানৰ মুঠ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে। গতিকে ফিলচফিকেল কনটেক্সট অফ কাৰিকুলামত আমি কি পালো? দুই ধৰণৰ কাম পালো, এম্পেৰিকেল বিলিফছ পালো আৰু ফিলচফিকেল
বিলিভছ পালোঁ। এম্পেৰিকেল বিলিভছত আমি কি পালোঁ? অভিজ্ঞতামূলক কিছুমান বিশ্বাস আছে, ডাটাৰ জৰিয়তে আমি সেইবিলাক বিশ্বাস আনি পেলাই আমি আমাৰ সংবেদনশীল অভিজ্ঞতাৰ লগত লিংক কৰি দিম। বুজি পালা তোমালোকে? আৰু যিবিলাক দাৰ্শনিক ফিলচফিকেল বিলিভছ আছে, ই গণিতৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে সত্য উপনীত কৰিব বুলি বিশ্বাস কৰা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তৰ ওপৰত ই আধাৰিত। তাৰপিছত আহা পাঠ্যক্ৰমৰ সমাজতাত্ত্বিক কাৰিকুলামনো কি? সমাজ বিজ্ঞান হৈছে সেই বিজ্ঞান যিটো গোট আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ সংগঠন আৰু কাৰ্যৰ সৈতে সদায় কি হৈ থাকে? সম্পৰ্কিত হৈ থাকে। শিক্ষাৰ সমাজ বিজ্ঞান সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব, দৃষ্টিভংগী, গৱেষণা পদ্ধতিৰ শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু অনুশীলনৰ প্ৰয়োগৰ সৈতে ই সম্পৰ্কিত হৈ থাকে। পৰিৱৰ্তনশীল সময়ৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এই যে পৰিৱৰ্তনশীল সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তনশীল প্ৰয়োজনীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাটো সলনি নোহোৱাকৈ থাকিব জানো? গতিকে সেইটো আমি সলনি কৰিব লাগিব। ই ব্যক্তি আৰু গোটবোৰক প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা আৰু মনোভাৱ প্ৰদান কৰিব লাগিব। সমাজ বিজ্ঞানে যোগাযোগৰ বাবে কি ভাষাৰ প্ৰয়োজন সেই নিৰ্ণয় কৰে। সমাজ বিজ্ঞানে সমাজৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু শিক্ষাৰ জৰিয়তে কি জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাৱ বিকশিত কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। পাঠ্যক্ৰমৰ মনস্তাত্ত্বিক প্ৰসংগ। এইবাৰ আহা পাঠ্যক্ৰমৰ কিয় মনস্তাত্ত্বিক প্ৰসংগটো আমাক লগা হ'ল যে সাইকোলজিকেল কনষ্টেণ্ট। তোমালোকে খালি এটা কথা মন ৰাখিবা যে শিক্ষা কিহৰ বাবে? সমাজৰ বাবে। সময় যোৱাৰ লগে লগে আমি শিক্ষাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যবিলাকো সলনি কৰিব লাগিব। জ্ঞানৰ উন্মেষণ আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োগে কি হয়? সদায় সমাজত এক ধৰণৰ প্ৰভাৱ আনি দিয়ে। এতিয়াৰ পৰা শিক্ষা খণ্ডত কি আনিব লাগিব? উদ্যোগ, প্ৰযুক্তি আদিৰ প্ৰয়োগ আনিব লাগিব। কাৰণ সময়ৰ লগে লগে এইটো আমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে। যিবোৰে উচ্চ পৰ্যায়ৰ কৌশল যেনে বিশ্লেষণ, একত্ৰীকৰণ আৰু মূল্যায়নত এইবিলাক প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে পাঠ্যক্ৰম সমাজভিত্তিক হ'ব লাগে। পাঠ্যক্ৰম বুজিলো মানুহৰ তোমাৰ দৰ্শনৰ ওপৰত বিবেচিত হ'ব লাগে। গতিকে পাঠ্যক্ৰম কিন্তু আমি সমাজৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো ভিত্তিযুক্ত হ'ব লাগে। পাঠ্যক্ৰমৰ এতিয়া মনস্তাত্ত্বিক প্ৰসংগ আহা। শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান হৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানসিক ফলাফলৰ প্ৰয়োগ। ই সমস্যা, প্ৰক্ৰিয়া আৰু শিক্ষাৰ সামগ্ৰীৰ সৈতে ই কি হৈ থাকে? সম্পৰ্কিত হৈ আছে। ই হৈছে শৈক্ষিক পৰিৱেশত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অধ্যয়নৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। ই শিক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু উৎপাদন উন্নতি কৰাত যথেষ্টভাৱে সহায়ক হয়। গতিকে পাঠ্যপুথিখন সদায় সাইকোলজিৰ লগত, মানুহৰ সাইকোলজিৰ লগত লিংক হৈ থাকিব লাগে। মনোবিজ্ঞানে শিক্ষাৰ্থী আৰু তেওঁলোকৰ বিশেষত্ববোৰ জনাত শিক্ষাৰ্থীসকলক সহায় কৰে। ই শিক্ষকসকলকো নিজক জানিব দিয়ে। শিক্ষকসকলৰ শক্তি, শিক্ষকসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গুণাগুণবিলাক জনাত সহায় কৰে। গতিকে যিবিলাক পাঠ্যক্ৰম মনোবিজ্ঞানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰস্তুত হয়, তেওঁলোকে কি কৰে? শিক্ষাৰ্থীসকলৰ স্বকীয়তা আৰু বিকাশৰ পৰ্যায়ৰ সৈতে খাপ খোৱাকে যিবিলাক টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইখিনি লোৱাত সহায় কৰে। ই আকাংক্ষিত শিক্ষাৰ ফলাফলবোৰ উপলব্ধি কৰাৰ বাবেও উপযুক্ত কৌশল আৰু পদ্ধতি সৃষ্টি কৰে। ই বিকাশৰ স্তৰ, ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য অধ্যয়ন কৰে। ই শিকোৱা সময় তালিকা বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰে। শ্ৰেণীকোঠা পৰিচালনাও কৰে। শ্ৰেণীকোঠাত অনুশাসন কিদৰে বজাই ৰাখিব সেই ধৰণৰ পাঠ্যপুথিখিনি প্ৰস্তুত কৰে। আৰু শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে প্ৰক্ৰিয়া, সামগ্ৰী, তত্ত্ব আৰু শিক্ষাৰ অনুশীলনত অৰিহণা যোগায়। দৰ্শনে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা মতাদৰ্শ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, নীতি আদি প্ৰদান কৰে। সমাজ বিজ্ঞানে কি কৰে? ব্যক্তি আৰু গোটৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু আকাংক্ষাৰ বিষয়ে সকলো প্ৰয়োজনীয়তা অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰদান কৰে।
মনোবিজ্ঞানে শিক্ষাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যবোৰ পূৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো পদ্ধতি এইবিলাক প্ৰদান কৰে। এই সকলোবোৰ শাখাই পাঠ্যক্ৰমৰ বৈজ্ঞানিক বিকাশত অভিনয় কৰে। পাঠ্যক্ৰম হৈছে প্ৰাসংগিক ধাৰণা আৰু নিয়মাৱলীৰ একত্ৰীকৰণৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা এক প্ৰক্ৰিয়া। এতিয়া চোৱা লোকেল টাইপত কেনেকুৱা কাৰিকুলাম হ'ব। লোকেল যিটো আমাৰ হেৰি হয়, পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰয়োজনীয়তা, আকাংক্ষা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্যবোৰ উল্লেখ থাকিব লাগিব, সমল বাছনি কৰিব লাগিব আৰু সংগঠিত কৰা আৰু শিকাৰ অভিজ্ঞতাখিনি থাকিব লাগিব। স্থানীয় স্তৰত যিটো পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰে তাত কিন্তু ৰদ বদল কৰাৰ বাবে কৌশল আৰু পদ্ধতিখিনিৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া উচিত। স্থানীয় পৰ্যায়ত পাঠ্যক্ৰম বিকাশ কৰাৰ বাবে কিছুমান সুবিধাও আছে, যেনেকুৱা তেওঁ স্থানীয় সমস্যাবোৰত গুৰুত্ব দিব পাৰে, পাঠ্যক্ৰমৰ বিকাশ আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ তুলনাবিলাক সহজ হৈ পৰে, পাঠ্যক্ৰম পৰিৱৰ্তন আৰু মূল্যাংকন সহজ হৈ পৰে, যে অনুসূচী অনুসৰি কাৰ্যসূচী পৰিচালনা কৰিব পাৰে আৰু সহজে কি কৰিব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালীৰ বোধগম্য হ'ব পাৰে। আনহাতে অসুবিধা আছে, যে কি অসুবিধা আছে, পাঠ্যক্ৰমৰ সমল ৰাজ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মাজত যিটো ডিফাৰেঞ্চ আহিব সেইটো কিন্তু এক বিশাল ডিফাৰেঞ্চ আহে যদি আমি স্থানীয় স্তৰত পাঠ্যপুথিখিনি প্ৰস্তুত কৰোঁ। যদি আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব, উদ্ভিদ, জীৱ জন্তু, বাণিজ্য, উদ্যোগে ৰাজ্যৰ সমস্যা আৰু তাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব পাৰে। কিন্তু দেখা গৈছে সমল আৰু শিকাৰ অভিজ্ঞতা আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিৱৰ্তন আৰু মূল্যাংকনত কোনো ধৰণৰ একতা আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিখিনি পাঠ্যক্ৰম আছে ই দেশৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে কি হয়, প্ৰযোজ্য হয়। ই এনে এক পাঠ্যক্ৰম যি ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম অনুসৰণ কৰা সকলো বিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে প্ৰযোজ্য হয়। ইয়াৰ সুবিধা আছে, যেনে ই সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ অঞ্চল, ধৰ্ম, জাতি, বৰ্ণ, মৰ্যাদাৰ কোনো পাৰ্থক্য নাৰাখে। ই এক ধৰণৰ বিকাশ কৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালিত হয়। গতিকে মূল্যবোধ, বিশ্বাস আৰু আদৰ্শ, মানুহৰ মতামতো কি কৰে, গুৰি ধৰি ৰাখে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিখিনি পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰে, ই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিটো স্তৰতে নিয়ম শৃংখলাটো বজাই ৰখাত সহায় কৰে। আকৌ কি কৰে, ৰাষ্ট্ৰখন একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কৰ্তৃত্ব সম্পৰ্কত ই স্পষ্টতাও প্ৰদান কৰা আমি লক্ষ্য কৰোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া তোমাৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰয়োজন হয়, আমি পৰিস্থিতিৰ সৈতে খাপ খোৱা স্তৰটো বাছনি কৰা উচিত, যে স্থানীয় স্তৰত হ'ব নে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত হ'ব নে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হ'ব, কোনটো স্তৰত আমি পাঠ্যপুথিখিনি প্ৰস্তুত কৰিম, সেইখিনি পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰা সকলে কিন্তু জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। আমি শেষত ক'ব পাৰোঁ যে পাঠ্যক্ৰমত সমাজৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, সমাজৰ আকাংক্ষা আছে, আৰু সেইকাৰণে সমাজৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু আকাংক্ষাৰ ওপৰত কিন্তু ই নিৰ্ভৰ হ'ব লাগিব। যিহেতু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰয়োজন হোৱা জ্ঞান আৰু দক্ষতাই বিশাল আৰু বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ হয়, গতিকে দৰ্শন, সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানত আদিত পাঠ্যক্ৰমসমূহ ভাগ কৰি তাৰ ওপৰত আমি পাঠ্যপুথিখিনি কি কৰিব লাগে, প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। আমি পাহৰি যাব নালাগিব যে কোনটো পৰ্যায়ৰ আমি পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ, ই এলিমেণ্টাৰী লেভেলৰ নে ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ, ই আমাৰ নেশ্যনেল লেভেলৰ নে ই আমাৰ লোকেল লেভেলৰ। এই গোটেইখিনিক আমি সামৰি পেলাই পাঠ্যপুথিখিনি প্ৰস্তুতকৰ্তাসকলে মনত ৰাখি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে মন কৰিলা যে পাঠ্যক্ৰম এটা প্ৰস্তুত কৰোঁতে প্ৰস্তুতকৰ্তাসকলৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। তেওঁলোকৰ জ্ঞানখিনি কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, সমাজৰ যাতে
প্ৰয়োজনীয়তা আহে সেই প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা হ'ব লাগিব সেইখিনি পাঠ্যপুথি পঢ়ি যাতে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আগুৱাই যাব পাৰে আৰু তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা যাতে সমাজত কি হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যক্ষয় হ'ব নালাগিব তেওঁলোকৰ দ্বাৰা যাতে সমাজত তেওঁলোকে আগুৱাই যাবৰ বাবে এখন পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে আমি সদায় আশাবাদী হৈ থাকিব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ অধ্যায়টোত আমি পঢ়িম যে পাঠ্যপুথিনো কি আৰু পাঠ্যক্ৰম কি গতিকে তোমালোকক ইয়াতে এৰিছো নমস্কাৰ